Welcome to the stream, Gabriel. Host takeoff well per opponent ain't worth that much anymore. If you're lucky, maybe for 1 million. Thanks a lot for the subscription, Gabriel. Let's hope one of those players adding me is actually a ringmaster and not people from stream. No offense for the people watching the stream, but I really need a ringmaster. Yeah, they're actually pushing quite hard. Thanks for the subscription, Eric. Well, Light, you gotta start early if you want to push 100 with a 1v1 Jester in one day, I guess. Because yesterday we have acquired the LG-Yoyo and upgraded it, and now it's time to push. Welcome to the stream, Benedict. Didn't know the chat shortcut? What shortcut are you talking about?
How do you like the Link costumes? I am not a big fan of the green one, since I'm not into Zelda games at all, but I really like the black one. But since the black one has bad effects, I cannot wear it, since they do not have the skin system. Oh, yeah, that's like, so you do not have to retype it. There's only one issue with it. You cannot use it with the server shout item combined. The shortcuts. You always have to type the server shout yourself. But that's only a minor problem. Well, I would hope that they remove the stupid server shout system here and just bring back the full shout that allows you to shout through the complete server through every channel, and you only pay for like a 15-day subscription for it. That would make so much more sense than like paying for every individual shout. For example, at the moment there's no one online. Like, I would like to shout for a full support ringmaster. So I have Holy Cross, heal, and most importantly GT to boost my kill speed a little. No, I'm pretty sure they're making less money for it from it than if they would sell like a full shout 15 days for 1.5k F points. You cannot tell me that a person is using 150 of those shouts like in 2 weeks. I highly doubt it. Because it just feels so bad, like paying for an individual shout. What is the endgame stat for build for blade? Full strength. Just take a look. If you want to know something about stat builds, just take a look at the guides. They always have the advanced guides always have the endgame statting in there for level 120 max gear. Maybe they did it to less spam on chat. I don't know. I don't think there's any reason to do it less. All it does is like making it more boring to grind for long hours if you have no chat to go with.
No, the blade doesn't need any stamina or dex in the endgame. Like, if you're talking about PvE farming, right? Like, there's different stat builds for everything. There's no stat build that you can do PvP with, PvE, giant hunting and such. Those stat builds don't exist. They're separate for every stuff you want to do. China and Philippines very toxic player. I think the toxic level is Germany first, then Philippines, and then it's pretty much even out. Probably maybe an A on third place and then evening out. Seems like everyone skipped Guardian weapons. Yes, and I can tell you the reason why people are skipping Guardian weapons. If you follow the level guide I made from level 60 to 90, you will realize that the Rionan quest, without using any, without having to grind at all, will push you from level 60 to 65. And this means with the level reduction scroll, just by doing this quest, you can already wear historic weapons. And with level 65, you can also already farm historic weapons. So there's no reason to actually be using or farming Guardian weapons in this game at all. Oh, we are about to get linked, boys. We will do one more level at small Grafens and then we will go to the captains. And then we push to level 100 at the captains. In Germany we call it den gelben machen, when you just call in sick to play the game. Psykeeper is your answer, Pedro. Psykeeper is the most versatile class I think at the moment. It is really good at anything you can do in the game. Thanks a lot for the subscription, Mouse. You're welcome.
If you're fresh level 60, I would recommend a Sparkling Sword in offhand and a Routine Axe in the main hand. Those are your budget weapons if you cannot afford the Guardian Axes or Historic Swords. Did you change guild? Because I think Hatred was in Bootylicious before. You think normal amplis are still viable? 90 plus difference is literally 0.01. Of course they are viable. It's like, just think about it, it's 50% extra. Like, dude, of course. What in the Flyff shop is worth buying? If you're a 1v1 player, you do want to have a red scroll for sure. Other than that, if you're in the early game, Activision, Refresh Hold, Vital Drink X are key to get to level 65 fast. And M's, the non-stackable versions, this M version is always worth buying. And the rest is extra, depending on your budget. If you can afford it, I would only level to level 60 with the stackable amps. Right now it's not as important anymore, but when the server is launching, you want to stay ahead of the curve as best as possible.
JJ, the advanced Ranger Guide is already available for a channel membership on the YouTube channel, and it has all the information you're looking for and even more, I guess. Welcome to the stream, Toxic. Full strength plate is for PvE. That's why it says PvE guide in the title, in the thumbnail. Thanks for watching, Eric. If you get the 10% speed set, it is worth it. Because you can actually feel the difference. And for PvP, it's a must-have.
I will be making PvP guides for every class, but they will only be available for a channel membership. They will not be public. Welcome back to the stream, Shrugs. What do you think about plater buffs? I don't know what you're talking about. Lumi, Schluss! Böse! Oh, I see I'm a 1v1 knight and decided to go combat set until level 90. Should I upgrade it to like +3, or if you use it all the way to level 90, you should go +8, 4, 4, definitely. In welches Set würdest du 7% reinmachen? So traurig, dass die so einfach zu bekommen sind. Also ich weiß nicht genau, welchen Server du spielst, aber 7% Karten sind nicht einfach zu bekommen. Du musst 10 4% Karten kaufen. Die kosten zurzeit ca. 7 Mio das Stück, das wären schon 70 Mio. Dann musst du im Schnitt durchschnittlich 25 Tries machen. Jeder Try kostet 1 Mio Penya und eine E-Protect Scroll für 100 F-Coin. Zurzeit haben wir wahrscheinlich Ende des Tages den F-Coin-Preis von 15 Mio pro 1K. Das heißt, da kannst du nochmal drauf rechnen. Eine Lightning-Karte kostet zurzeit im Schnitt 150 Mio. Ich weiß nicht, was da einfach zu bekommen ist. Kostet fast 100 Euro, Alter, eine Lightning-Karte. Someone told me at level 65 the PP gets it new AE, so I used my reskill and found out it's level 70. Huh. Well, that sucks, but do not trust what people are saying. Always double check first. €100 als Casher ist wenig. Ja, das sind 400 Euro, wenn du eine Suit voll machen willst. Du brauchst eine Suit, also du brauchst quasi eine PvP-Suit, 2 PvP-Suits, eine PvE-Suit. Das sind 1200 Euro nur für 7% Karten und dann hast du noch nicht mal deine HP-Suit fertig.
Also ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst, Alter. Das ist extremst teuer und mega schwierig zu bekommen. Master, any tips on making money as full support? Was thinking of selling max level rest where I'm playing. Everyone seems to just put the loot system on killer. Maybe I should start another class. Before you start grinding with someone, make sure to negotiate the drop ratio. For example, the way I do it, if it's one of our guild ringmasters, I will always give them a one of the set parts that we are dropping, one of the rare set parts, and then he's in charge of selling it, and we will do is we just split the set part 50-50, the value. And if I'm with random ringmasters, I usually pay for their expenses, so like refresher hold and stuff like this. And for example, for guild ringmasters, I also give them like power dices to upgrade their stuff. For Nosk, for example, I did buy him an angel stick, and like I just buy them what they need if they ask for it. But for example, like me personally, I do not see any reason for like a full PvE ringmaster to support this player at all. Like he's no real benefit in the long run. Only ringmasters that are interested in PvP, trying to get their tank gear and such, are support worthy. What does upgrading stick provide? It will increase your base attack. I'm still not sure if upgrading the stick will increase heal or not, because I got asked this question yesterday, but I was not able to figure it out yet. But we can sure do this the next days. What is the main reason you pick Jester as main? The main reason is because I like it. My tip is play what you like, what you enjoy, and not picking anything off a tier list because it can do this better or that better. Just play what you like and adapt your playstyle to the current status of the game. So for example, I'm not good at doing giants, right? It is hard, but I can still do it, and I just had to adjust and figure out how to do it. Yes, if you are a full support ringmaster, it's really important to have a well set friend list. So this means like if you fly around and you see people that are like 17 to 19 levels above you, or like let's say 15 to 19 level, I would always add them for later, even if they do not have time to play with you right now. They might do it later. Also, it's important to be in a guild and being active in Discord, so people actually know you are available. And what could also help is using a server shout. If you're at a lower level, I think one server shout will always do to find a partner. If you're at a higher level like here,
it's sometimes hard because the ringmasters we need to be 19 level below 97, and that's already a bit hard to find. So because we can only get ringmasters that are level 78 already, and like the majority of ringmasters are probably level 65. Any slot in your guild, I'm a ranger level 85. If you are a PvP player, you can take a look at the EU recruitment in the official server. There are our guild requirements that you have to fulfill, and then you can send an application in our Discord and we will review it. What endgame set is best for PvP Ringmaster? The Rimmer set. The buffs that you are supposed to be maxing in Rico are based on the partners you are leveling with. If you're leveling with AoE partners, all the tank buffs are good, obviously, and especially Quickstep. And if you are leveling with non-AoE partners like 1v1, they want to have cannonball, accuracy and such max, so they can actually hit the mob, get a decent and haste, and get a decent attack speed and such. The elf suit, which is the color? Green is the 10% one, yes. Oh, what I need the most? Yeah, I'm a 1v1, so I need accuracy, haste, cannonball, beef up. Those are the keys. Then next up would be getting tanky enough. As you can see, those mobs are like hitting me pretty hard because I'm still wearing the level 45 set with low defense. And then I would follow this up with like more utilized stuff like block rate and such. How to get white stats? I store a knuckle with... Oh, those white stats basically are if the weapon has a rarity on them. And those you can get from giants, for example, or from clockworks. Welcome back to the stream, Never. Which do you think is more important to upgrade, Vigor Rings or Demol? Demol give the better value. For example, you can look here, my Demol is currently plus 15 and my ring is only plus 12. So I valued upgrading the Demol a lot more than actually the Vigor Ring.
How much have I spent? I haven't spent anything since yesterday. I'm still at 1k. And I, at the moment, have like 40k even left that are unspent. I'm trying to get the nice set completed with the last 40k I have. And then I will see if I want to spend more or not. Also auf einem Mobilgerät würde ich ziemlich sicher einfach irgendeine eine 1v1-Klasse spielen, wahrscheinlich Ranger. Weil Ranger durch die hohe Decksrate eine hohe Blockrate hat und wenig Schaden bekommt. I said 1k. 1. This is the number 1. Wie gesagt, das ist dir überlassen. Du hast mich ja quasi gerade nach meiner Meinung gefragt. Und das war die Antwort. Ich würde es auf dem Handy simpel halten. Du hast ja keine Zeit, schnell zu reagieren, mehr oder minder. Das Movement ist auch ein bisschen clunky, so. Keine Ahnung. Also auf dem Tablet war es halbwegs okay, auf dem Handy fand ich es scheiße zu spielen. Yesterday I was watching a tech channel and I was so surprised. There's actually water cooling devices for your cell phone, so you can play longer without overheating and having a better performance. That's ridiculous. Also die UI auf dem Handy kann man sich, glaube ich, mehr oder minder fast customizen und selbst einstellen.
Guten Hunger, Cards, guten Hunger. Solche Fragen fair, die machen im Normalfall keinen Sinn. Weil du, das ist immer so stark abhängig davon, wie viel Damage du halt hast, ne? Und welche Klasse du bist. Ich brauche ein paar mehr Infos. Sag mal, wie viel Schaden haust du raus, welche Power-Ups benutzt du, bist du Ams, hast schon Full Support Ringmaster, AOE, 1v1. Ich mache mir nachher tatsächlich so Laugenstangen, die werden ausgehöhlt und dann kommt da quasi Ei rein und Käse etc. und das wird dann gebacken. Und dann ist quasi der Käse geschmolzen und das Ei quasi hart und das Eigelb ist trotzdem noch weich. Ist übel wenig Aufwand und schmeckt voll geil. WP ziemlich alle Power-Ups. Dann würde ich schauen, dass ich dahin gehe, wo ich die mit 5 bis 7 Hits töten kann, damit der Killspeed passt. Muss man halt immer ein bisschen Trial and Error testen, wo der Killspeed gut ist. Also 5 bis 7 Hits ist eine gute Richtlinie. At level 60, you do not put any dex into your jester. You go full strength into multi-step for PvE leveling. And if you wanna do giant hunting at level 60, you should go watch the Guardian giant hunting guide and then you will figure out why giant hunting at level 60 is not good. What class do I play? This is a YJ is a yo-yo jester. He is, as you can see right here, he is using 2 different yo-yos and basically he is a close combat but still range attack, and he is throwing them yo-yos and they're then being pulled back by invisible strings, I guess. On all the pictures, the yo-yos actually have chains that the enemy can pull them back with. But for some reason, they never got implemented in the game. Maybe it was too complicated for them. Also fair, was du halt auch beachten musst, ist, wenn du quasi zu höheren gehst, bedeutet es doch immer, dass du weniger Drops bekommst, ne? Das ist halt, ja. Muss man halt immer berücksichtigen, ne? Kurze Frage, warum spielst du mit Attack Motion auf Taste 1? In der Option kann man einstellen. Nee, ich habe Attack, also ich benutze das nicht. Guck hier, das ist meine linke Hand vom Keyboard quasi, ich mache nur die Maus. Ich benutze momentan das Fooding und ich habe die Attack Animation drauf
um manchmal quasi nachzuattacken, wenn es nicht funktioniert. Und für PvP, also wenn ich quasi eine Klasse spielen würde, die Auto-Attacks in PvP macht, würde ich niemals dieses Auto-Attack anmachen, weil ich immer quasi die gleiche Settings haben will für PvE und PvP. Und dieses automatisch Angreifen bei Klicken im PvP ist einfach nur richtig räudig. Full decks Yo-Yo is good? No, it's not. Your strength, like your damage, comes from statting strength. So first, James, never play without a Ringmaster. Ringmaster is essential. And if you cannot decide what class you want to play, just take a look at the what class to pick on the channel. Is a playlist that shows you all the strength of weaknesses of all classes. Wow, someone upgraded a plug earring to +14. I saw somebody upload full decks Yo-Yo, he hit so much. That's impossible. Makes no sense. Dex is not increasing your damage, he cannot hit much. Hey, what's the best class to go low spending, free to play? Hit and run Elementor. Well, James, then if you cannot decide after watching all the guide, just roll a dice and play whatever the dice tells you to. Just gamble it out and then you're done. Don't bother thinking. The birds are so loud. Yeah, I live in a little village, so they are actually birds. And like not like a few, like lots of them. And if it would be up to my doggo, they would all be dead and he would be catching them all day. Since the game is like 1 week old, basically, I cannot say how much I'm going to spend monthly. Yes, always make Ringmaster. Like either have friends that play the Ringmaster for you, or at least make a level 65 Ringmaster so you have access to the buffs. Like that's the minimum requirement for a Ringmaster, 65.
The Gala Lab support is 0 out of 10. Not sure what you're referring to. Like, I don't want to defend them, but I personally haven't had any support interactions, but some players from my guild had it, and they got a response pretty darn fast. The response might not have been positive, but they responded pretty fast and explained the issue. The support by the X Solar system that they use for the payment, this is horrible and ridiculous. Like, I would never have something being part of my company that is so not customer centralized. Makes no sense in 2022. Coder Minion, just take a look at the level 1 to 60 level guide that is in the channel, and then take a look at the beginner PvE guide for the class that you're actually going to play. This will give you all the information you need. Ah, da ist noch eins. Ich habe nicht gesehen, was mich da hittet. Was ist effizient? Kannst du da mehr dazu sagen? Zu der Frage? Bisschen dürftig. I told them I didn't get my pre-registering rewards and they said to make a new character to get them after I played on the first one for a few hours. Make a new one. Now I don't get launch rewards. Well, neither of the rewards are really good. And if I would have to make the decision upon the spot, I would be using the character that has the 3 ABAT on them. Morgen, mein kleiner Song. Was geht ab? Ich muss ein bisschen reduzieren, das ist recht laut heute. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Erstmal Kaffee. Und jetzt heute Aufholtag, oder was? Oder Aufholwoche gemacht. Gucken, wie weit ich komme. Bin jetzt 75. Haha. Ja gut, was ist realistisch? Vielleicht 80? Oder hast du dir mal mehr vorgenommen? Ja, 80 wäre schon nice. Die Leute haben gestern richtig Gas gegeben. Jetzt schon 2 Level 100er in der Gilde. Ja, Und Syn ist auch fast 90. Der hat noch richtig Gas gegeben gestern. Oder war er erst so um die 80 gewesen. Enchant Poison immer noch der beste Buff für Jojo Jester. Kommt immer auf die Situation an, in der man es nutzt. Also ich mag den für PvE hier am besten.
Weil es halt manchmal dafür sorgt, dass ich einen Hit weniger brauche. If it's not full screen, you cannot use Alt, Command and Opera GX. Yeah, well, but I don't like to play full screen. I guess there's a reason why I'm not playing full screen all the time. If I would like to play full screen, it would be in full screen, of course. But I like the frame setup more. Man kann ja vom Board aus buffen. Nein, also man kann vom Board aus buffen, aber nur andere Leute, die auch auf dem Board sind. Also ich kann zum Beispiel nicht mit dem Ringmaster jetzt, wie heißt's, meinen Jojo Jester buffen. Ich muss vom Board runter oder mit dem Jojo Jester aufs Board drauf, dann geht's auch. Ist wahrscheinlich sogar die sicherere Variante, wenn man immer mit dem Jojo Jester aufs Board gehen würde. Dass man die Mates im Voice doppelt hört, ist immer davon abhängig, dass ich die erst richtig einstellen muss von der Lautstärke her, weil ich über Boxen spiele, weil ich kein Headset tragen will. Und je mehr Leute quasi halt bei uns in Voice reinkommen, dann wird es immer komplizierter. No, it's faster to click the party skills by mouse than by key. You can do it, you can test it yourself. Since you cannot hold down keys anymore, it's faster with the mouse. Hast du Tipps für Leute, die Knight spielen? Immer AOE gehen. 1v1 erst im Late Game machen. Wenn der Spawn groß genug ist und es hergibt, immer mit Leuten spielen. Did you recommend the hit and run Elementor for high levels? Hit and run Elementor is a good class at any level. Majors are the fastest leveling class in the early game, and hit and run Elementor is also the fastest leveling class to 120. So it would be really weird if a different class than Elementor would hit 120 first. It might be maybe that a AoE hit and run ranger can do it before them, but overall I think Elementor is the fastest leveling class in Flyff. Well, AoE plate is the faster option all the way till level 120. I personally would only play AoE plate until level 95, then get my LGAs and then switch to 1v1. Ranger might be the fastest, similar to Elementor, it's unfair mobbing. Yeah, but Elementor has a slight advantage over the Ranger due to their mobility.
You can play anything as your first account, this doesn't matter, Pi. Also CS-Sets ist ein schwieriges Thema, weil man quasi nicht mal, du kannst nicht mal tragen, was du willst. So. Weil es gibt keine Skin- oder Mod-Konfiguration. Du kannst nicht das eine über das andere quasi tragen. Das heißt, wenn du die Stats haben willst von den Speed-Bonus-Sets, dann musst du die auch tragen und auch den Look quasi in Kauf nehmen. Und dann ist es noch so, dass es extremst wenig CS-Sets überhaupt zur Auswahl gibt. Und die rotieren die immer durch. Das heißt, du musst immer ein Auge offen halten, wann irgendwas kommt, was du halt geil findest. Vom Aussehen her. What is the fastest class for 1v1 kill speed wise? That's Plate. Gibt es eine Klasse, die nicht auf einen Ringmaster angewiesen ist? Ja, ist jetzt doof, wenn ich wollte auch schon gerade Full Support Ringmaster sagen, als ne? Ja, dann bin ich wieder assi. Nee, ich würde sagen AOE Ringmaster, so. Wobei AOE Ringmaster halt auch nicht schlecht ist, wenn er noch einen anderen Ringmaster hat, der ihn healt, so dann kann er auch mehr pullen. Ist nicht zufällig noch Quest-Items von Hopper übrig? Was? Quest-Items von Hopper, diese Puhsing heißen die, glaube ich. Ah, nee, ich habe die alle gespendet. Wegen Gildenlevel. Well, I would probably go with Psykeeper then. Psykeeper can have a pretty decent kill speed with only NPC gear. You just have to make sure that you're actually on these spots where you can kill the monsters with one action slot. Then it's fine. Thanks a lot for the subscription, Roka. What's the max level of GT? Level 10. The first job skills go to level 20 and the second job skills go to level 10 usually. There's only a couple exceptions, like for example Holy Cross, that can only be level 1. But first job change skills to level cost 2 points and second job change skills to level cost 3 points. Is that the original Flyff or just a popular private server? This is the official remake of Flyff. It's no private server.
Nee, du kannst auf mobil ganz normal auch doppelt clienten, das ist gar kein Problem. Irgend so ein Pinoy-Streamer hat einen Guide dazu gemacht, wie man das machen kann. Yeah, it's similar to the World of Warcraft vanilla replay for a vanilla remake for the classic version. Kannst du 2 Slots in einer Party machen, falls du eine hast? Ich hab einen, ich kann 2 Slots machen, ja. Frei. Ja, die heißt wahrscheinlich wieder Star oder irgendwie sowas, ne? Du kannst den Filter doch immer nach Partylieder suchen. Jo. Fair. Also ich sage, es ist vollkommen egal, welche Version die nehmen, um hier anzufangen, weil das früher oder später alle anderen Versionen von Flyff draufgespielt werden und Stück für Stück alle Updates kommen, die es damals auch gab, vielleicht slightly abgewandelt, aber mehr oder minder schon das gleiche. Also was auf jeden Fall kommt, ziemlich sicher, wird jetzt bald sein, als nächstes Content-Update 120er Sets, 120er Waffen, dann ziemlich sicher, dass da auch noch die Ultimate-Upgrades dann mit dazukommen und sowas. Ja. Das ist dein Ringmaster? Oder ein Random? Das ist irgendwie random. Okay. Solange Astria etc. nicht kommt, ist alles gut. Weil das sehen wir dann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese Premium Areas rauslassen, weil die haben das ja schon gecodet. Die wollen mit möglichst wenig Aufwand quasi Content produzieren, was die recyceln können, um dann hier mit abzucashen auf Flyff Universe. Also wird solche Premium-Gebiete früher oder später auf jeden Fall erscheinen, bin ich ziemlich sicher. Ich hoffe mal, dass die wenigstens nicht, also für den Server an sich wäre es, glaube ich, besser, wenn es da Akros geben würde, sodass man halt nicht einfach mit Ringmaster Brain AFK hinterherlaufen kann. Aber für mich persönlich, ich mag das lieber. Also ich finde das Konzept mit diesen roten Monstern, mir gefällt das nicht. Ist einfach unnötig. When do the mobs start to drop the health pills or you get them somewhere else? Oh, the health pills you do not drop. They are purchased at the general store in the cities. Or at the Dark and Free Blinkwing spot if you want to buy the 8k health pills that you, for example, use for PvP. Flyff Universe does sound like a private server name, to be honest. I don't know. I'm not sure like what private server names should sound like, but it does make sense that they call it Flyff Universe, because they are bringing all servers from every continent or whatsoever together on one place. You basically have one account to be able to log into any server anywhere on the world. So I think the name is pretty fitting. Do you have screenshots for skiller type Yo-Yo? Just take a look at the beginner PvE guide. There are screenshots for how to stat. The only thing that's currently not correct in there is that it is suggesting going full dex with junk arrow and you want to be full strength with slow step going into multi-step. How many decks did I put? Okay, we answered it once for today. If you are a Yo-Yo Jester, the stats
Do not ask for stats, it makes no sense. Don't ask any streamer for stats. Make sure to understand what your class needs. And Yo-Yo Jester needs 100% attack speed, 100% crit rate. This means you're gonna add dex until you achieve this goal, and then you fill up your character with full strength. Oh yeah, JJ Reed, that's kinda... it's funny to assume that I'm making income from streaming and YouTube, because I am not at the moment. And I am actually a consultant. I am playing as the Ringmaster and I've recently unlocked Merkaba. My question would be, is there a big difference between... well, if you're going for a... what's it called? If your plan is to be an AoE Ringmaster, then you want to max it. If you're not an AoE Ringmaster, do not bother using the skill at all. Was ist an den lila Bossmonstern besonders? Die droppen Upgrade Scrolls. Aber die Rate ist extrem schlecht, sodass es sich eigentlich mehr lohnt, einfach zu leveln, die Drops an NPC zu verkaufen und die Upgrade Scrolls in der City von anderen Spielern zu kaufen. Is it viable to use G-Knuckle past level 75 as the 1v1 build poster to be able to achieve 100% attack speed without resetting? If this is the only question, no. If you're not able to afford an historic knuckle, then it's still viable to use, yes. Kannst du Global Attack anmachen? Ja. Danke. Which set is better at leveling, Tarling or Alex? I feel like it should be Tarling because I think the Alex is better once you're 75. I don't know, like, you're probably not level 97, so if you would look at my skill tree, you cannot even copy what's in there because you do not have the skill points. Like, I don't get those questions, they don't help you at all. Also dieses, ich habe keine Lust auf einen Ringmaster angewiesen zu sein etc. Sorry, falsches Spiel. Ringmaster ist essentiell, jede Klasse braucht Ringmaster. Und Hit and Run, Ele braucht Ringmaster enorm, weil du quasi den Movement Speed Buff von Quickstep brauchst. Why are you not wearing Restra suit? Well, feel free to mail me a Restra suit, I will wear it then.
Ist es möglich, einen BP vom Asien-Server? Nein, es gibt keine Server-Transfers. Steht auch in den FAQs von Gala drin. Does the attack rating of stick? Yes, it does. You have to upgrade your stick to deal more AoE damage. Gibt es ein Edelbild, das gut zum Gegen ist, um die 60er Marke ist? Elementor kann Full Int einfach gegen. No, I don't have one, Paul. Just mail it to me. Thanks. Gabriel, if you're getting a hold of a T-bar early, I would just put a bit or like upgrade it to +3 and put a bit of attacks in the suit. And I wouldn't bother with the Rs at the current state of the server. And then switch into the Muran set. Mit welchem Skill geht das bei Ele? Windfield kannst du machen, muss halt 65 sein. Ansonsten kannst du auch alle anderen Mage Skills nehmen. Du brauchst ja keinen Strong Wind, um Hit and Run zu machen. Strong Wind war einfach nur ein Brain AFK, wo du einfach spammen konntest, ohne dass du was machen und nachdenken musst. Du hast ja Blink Pool als Escape-Mittel etc. What is your weapon? I am using a legendary golden yo-yo at the moment. Alter, erster Drop des Tages und es sind einfach Ranger-Counts. Oh, okay, never mind. Mit 3 Stamina gestattet. Ja, vielleicht doch gar nicht so schlecht, ja? Von 60 bis 75 ein Part gedroppt und das war ein Night Helmet. Na gut, du hast auch von 60 bis 65 gefühlt nur geleached. Ne, von 60 bis 65 habe ich gequestet. Ja, aber dann danach, da droppst du ja nichts. Und danach hast du ja geleached. Also zumindest so wie ich es mitgekriegt habe. 3, 4 Level habe ich geleached, ja. Ich droppe manchmal, ich weiß nicht, was die anderen machen so. Die droppen halt einfach am Tag, wie heißt's? So bis zu 10 105er Parts, wenn die leveln gehen, ne? Ich droppe 1, 2 ungefähr. Immer vor, du würdest 10 machen, wärst du auf jeden Fall am Cheaten. Ja, klar. Normal. Wenn was gut läuft, bin ich ein Cheater, wenn was schlecht läuft, bin ich ein Noob. Das ist der Klassiker. Ja, wenn du im öffentlichen Leben, sag ich mal, stehst als Streamer, ist das völlig normal. How much did you spend for the LG-Yoyo on that server? I bought it for 15k yesterday. And welcome back to the stream, Vincent. Jojo kannst du jetzt natürlich richtig teuer verkaufen. Ich glaube, so teuer waren die History-Jojos noch nie wie jetzt. Ich habe es für 25k gestern vertickt. Sauber. Gut ist, ich glaube, das Jojo wird auch immer teuer sein. Ja, also haben wir gestern schon mal drüber diskutiert gehabt, oder ich habe versucht zu erklären, warum. Weil Jester die Klasse ist, wo die meisten Leute nicht über Level 90 kommen.
Weil die einfach nicht klarkommen damit, dass AOEler schneller leveln als die, dann fühlen sie sich immer schlecht und was weiß ich was und die quitten die Klasse mit der höchsten Quitrate bei weitem. Wo sie einfach immer rumpussen und dann kommen sie halt einfach über einen gewissen Punkt nicht drüber. Und deshalb ist Historic-Yoyo immer die meistgefragte Waffe. Und die LG-Jojos, die werden richtig nichts wert mehr sein in Zukunft. Ja. Die gehen schon auf 10, 20, 30 Mio, werden die ziemlich zügig runterfallen. Während der F-Coin-Preis halt hochgeht. Kannst du mir gerade sagen, was das LG-Yoyo gibt? 15 Crit-Chance, 40% Crit-Damage. 50% Crit Damage? 40. Ah, okay. 15 Ja, okay. Crit-Chance, 40 Crit-Damage. Schon deutlich besser als Historic-Yoyo dann. Ja klar, auf jeden Fall. Hat ja auch viel höhere Base-Damage. Muss ich auch noch reinfaktorieren. Ja. Also das hier hat jetzt 363 auf plus 9 und das Historic Yoyo auf plus 8 hatte, glaube ich, 313 oder so. Also momentan 50 Base Damage Unterschied. Ja, fair, aber das ist quasi so die Einstellung. Viele Leute spielen 1v1, dann merken sie, oh, AOE levelt viel schneller, dann wechseln sie von 1v1 zu AOE. Das passiert extrem häufig und dann wechseln viele auch wieder von AOE zu 1v1 zurück, einfach weil sie es nicht können, es ihnen zu stressig ist, was auch immer. Und beim Yoyo Jester hat man die Option halt nicht und deshalb quitten die Leute den so oft. Man sollte einfach immer das zocken, was einem am meisten Spaß macht, weil sonst hört man ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach auf. Ja, das sage ich die ganze Zeit. Die Leute wollen aber hauptsächlich immer irgendeine Tierlist haben, wo dann drin steht, oh, das macht den meisten Damage und dann spielen die einfach das. So richtig einfach nur nach der Liste gepickt. Was bringt es denn, wenn du nach 3 Stunden Leveln schon die Schnauze voll hast? Bist zwar theoretisch der Stärkste, wenn du 5 Millionen Euro ausgibst, aber macht dir überhaupt keinen Spaß. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also halt, keine Ahnung. Hast du das His-Yoyo-Element upgraded und dann immer je nach Mob das E-Limit Scrolls angepasst? Ja, genau so habe ich es gemacht. Und auch wichtig, hier gibt es ja noch einen anderen Stone. Hier oben siehst du es, den Fearer Stone. Der sorgt dafür, dass wenn ich Element auf dem Jojo habe, dass ich 20% extra Schaden, Feuerschaden dazu bekomme. Und die sollte man als 1v1 auch immer nutzen. Also den Stone nicht zu nutzen als 1v1, das ist Giga der Fail. Und der gibt halt 20% und kostet was 20 F-Coins, also mega günstig für den Damage Boost. 20 F-Coins? Ja. Kosten 20 F-Coins. Die Element Stones. Tatsache. Keine Ahnung warum. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass diese Box 1000 F-Coins kostet. Nee. Das sind 100 F-Coins und du kriegst ja quasi 5 Stones raus. Aus einer Box. Ja, jedes Element einmal. Ja. Genau. Ich fände es geil, wenn die pro Element so eine Box anbieten würden, die irgendwie mit jeweils 5 Steinen hat. Ist vollkommen egal, weil du während du levelst quasi alle Elemente abgrast. Und Elektrik hast du doch zum Beispiel deutlich öfter. Also zumindest die Monster, die ich level, habe ich ganz oft Elektrik. das gleicht sich aus, weil du ja später zum Beispiel dann an den Spots über eine viel längere Zeit bist. Bei den Elektrik-Spots, so Marschbei und Co., ne, darauf spielst du wahrscheinlich an, die überlevelt man ja ziemlich fix, da ist man ja nicht lang.
Also beim Maschball bist du im Normalfall ja einen halben Tag, dann bist du da sofort wieder weg. Ja. Kann man die 60 bis 65 Questreihe eigentlich auch easy mit dem Ringmaster machen, sind ja zig Mobs zum Killen als Full-Int. Also wenn man zum Ringmaster machen will, würde ich einen Punkt Minimum in mehr Cover reinlegen, auch wenn man jetzt Full Support Ringmaster ist. Wenn man AOE Ringmaster ist, hat man natürlich eh keine Probleme. Ne? Oder Variante 2 ist einfach Spiel mit Mates zusammen. Wenn ihr beide die gleiche Quest habt und dein Mate killt die Mobs, bekommst du auch die Quest Rewards davon. Aber man könnte zum Beispiel auch seinen Ringmaster auf der Party-Einstellung Level machen, sodass beide nachher 65 sind, dein Main und dein Ringmaster. Und dann kann man die Quest zusammen machen und sobald der Ringmaster 65 ist, dann levelt man einfach ganz normal weiter. Weil ab dato braucht man eigentlich, wenn man einen Pocket Ringmaster hat, eh kein höheres Level mehr. Bei GT geht nur 1 Minute, das bufft man sich im Normalfall selbst eh nicht nach. Box of Element Attack. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber Material, Stone und Ja, da Box of hier Element Attack quasi, ist- genau, das ist es. Oh, ich glaube, ich habe die Box of Element Defense vergessen für Siege, fällt mir gerade ein. Stimmt. Stimmt, vergessen zu kaufen. Boom, Alter. Richtiger Anfänger. Übel der Noob, ey. Und, pass auf, vorher glaube ich sogar noch versucht, den Attack Stone drauf zu machen, es hat nicht funktioniert und dann gedacht, es geht gar nicht. Schlecht, ey, schlecht. Wie sieht's bei Hop aus? Wurde genervt oder gleich? Also in den Patch Notes wurde Hop bisher nie adressiert, wenn du das meinst. Sir, I'm level 67 Yo-Yo Jester with Pulley of Clockworks Yo-Yo. Should I buy Guardian Yo-Yo? Should I wait till level 75 and go straight to Historic Yo-Yo? You should probably not even own a Pulley of Clockworks Yo-Yo first. Cause this Yo-Yo is completely useless. Any Yo-Yo with a higher base attack damage and multi-step damage percent would be better than the Yo-Yo you're currently wearing. And once you have a historic Yo-Yo and a cruiser set, then you can go into 1v1. Before this, you will only use multi-step to level. Stat recommendations are in the beginner guides on the channel for each class. Janus. Is it true you can put element on your gear piece for defense? Only on suit. Element is suit only at the moment. Wenn ich heute Level 80 level, kann ich ja eigentlich auch gleich 82 anvisieren, weil der Rest ist doch nur Questen, oder nicht? Mehr oder minder, ja. Ich glaube, das hat dich damals auf 82 katapultiert. Hätte mich Ja, nicht erinnern. fast. Ja, dann mache ich heute 82. Und als ich Level 95 bis 96,5 war auch nur mit Quests und Megafix. Also geht's auf den 5er auch immer. Also habe ich jetzt auf 75 auch irgendwelche Quests? Geh einfach bei flywipedia.com, gib dein Level ein und
das Level für die Quests, dann nach Minimum-Level filtern und es zeigt dir immer alle Quests an, die in dem Level zu machen sind. Ja gut, dann war das nur die mit den Top-Request-Items, die habe ich gerade schon gemacht. Also so mache ich es zurzeit auch immer. Quasi ich gucke einfach da kurz rein, wenn ich ein neues Level habe und dann mache ich die Quests, wo da drin stehen. Ja, genau. Welches Ranger-Setpad die Guns hast du eigentlich gedroppt? Ist das Race oder dieses Tyrant? Race. Das mit SCA ist natürlich schon nice. Guck mal, die Suit wird für 6k verkauft und die Guns sind ja auch immer voll selten. Ja. Ich werde es, denke ich, für 60 Millionen nachher in den Shop stellen. Jo. Flyffipedia.com VCT1. My assist is now level 15. How many decks should I put? 0. 0 decks on an assist level 15. Ich habe die Quests versucht immer sofort abzugeben, aber leider habe ich öfter auf Leute gewartet und das hat mich im Zug dann EXP gekostet, weil ich dann teilweise die Quests overlevelt hatte. Für Penya kann ich Power Dice 4 und 6 im Shop verkaufen. Also ein fairer Preis für Power Dice 4 zurzeit ist 350k und für Power Dice 6 zwischen 400 und 420k. Alles was drüber ist, würde ich als Overprice bezeichnen. Wem du das auch immer gesagt hast, seine Power S4 würde ich für 350k kaufen. Had there been any cross-server events in previous Flyff games? There's only ever been a cross-server event in 2011, the FEC Championship, that even had 100k US dollar prize money. But since then, there's not been any efforts whatsoever regarding this topic. Nee, das hat man eigentlich nie gemacht früher. Das Einzige, was man an Quests früher gemacht hat, wo man sie sich aufgehoben hat, war für den Master Push. Sodass man quasi Quests angenommen hat, wenn man 120 ist und die erst abgegeben hat, wenn man Level 60 Master ist, um dann direkt auf Level 67 zu pushen. Das ist das Einzige, was ich kenne, wo man Quests aufhebt und nicht im gleichen Level abgibt. Why this game don't have some items like Awakening? That's not correct, you do have Awakenings. You use the scroll of weapon bonus and the scroll of shield bonus to awake your weapons and shields. Is it possible to make ultimate weapons yet? No, it's not possible, but they will be added like almost 100% sure, because you can already craft the ultimate power dices to upgrade those weapons. Bist du dir sicher, dass die Power Dice dafür sind? Ja, steht in der Beschreibung. Da steht Create Unique Weapons, aber Nein. zum Beispiel, doch, das steht da drauf. Nein, da steht in den Power Dices drauf, Upgrade. Mit dem Power Dice kann man von Ultimate 1 bis 5 upgraden und mit dem Ultimate Power Dice von 6 bis 10. So wie in den normalen Power Dices. Okay. Ich habe nur eins gesehen, Shining Power Dice, und da stand to create unique weapons. Ja, es gibt aber 3 verschiedene Shiny Power Dices. Okay, die habe ich leider nicht gesehen, dann habe ich nur das eine gesehen. Dann habe ich nichts gesagt. Und spielst du auf Deutsch oder Englisch? Englisch. Okay. Weil auf Deutsch sind auch ein Haufen Übersetzungsfehler und was weiß ich alles drin. Auf Deutsch ist doch nicht stilecht. Also, ich verstehe nicht, warum man, wenn man quasi, manche Leute können ja Englisch, ne? Und spielen es trotzdem auf Deutsch. Ich habe das immer auf Englisch hier gespielt, wenn ich da auch, schon allein wenn ich einen NPC anklicke und da steht Handel anstatt Trade, dann habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Ich mag also generell, egal welches Spiel, ich hasse es, was auf Deutsch zu spielen.
Allein schon, nehmen wir zum Beispiel an, du bist jetzt neu, fängst ein Spiel neu an und willst einen Guide gucken. Wie hoch ist die Chance, dass du einen deutschen Guide bekommst von irgendeinem Pro, der dir hilft? Die Chance, dass der Guide im Deutschen schlechter ist, als wenn du einen englischen Guide anguckst, ist extremst hoch. Also allein deshalb schon. Never ever auf Deutsch was spielen. Ja. I hope they will add soon new levels and dungeons before people will get 220 and burn out, because there isn't much content, people are rushing stuff. I'm not really sure what this means. Like, doesn't matter what kind of content you have, you always rush the stuff. Like, that's part of the game, it's an MMO. It's about getting stuff first, being the first to sell items, so you can make the most cash out of it. That's what all MMOs are about. Du sagtest, jedes Element braucht unterschiedliche Ressourcen. Und dann, das kannst du ja einfach selber ausrechnen, ne? Wenn die Element Change Scroll günstiger ist als das, was du sparst für dein Upgrade, natürlich lohnt sich das dann. Und du musst ja so oder so mit der Element Change Scroll immer das Element anpassen an die Monster, gegen die du fightest. Also wirst du irgendwann jedes Element drauf haben. Ich upgrade zurzeit immer mit Wasser, weil es jetzt hier auf dem Server das günstigste ist, weil ich da Krasek und Guru kaufen kann. Und die sind im Normalfall so bei 2,7, 2,8, wohingegen Aerons dann schon eher Richtung 3,2 gehen. Man kann auch mit Minerals upgraden. Die sind teilweise sogar noch günstiger. Vielleicht mache ich das auch, wenn ich jetzt auf plus 10 pushe auf dem Jojo. Mal gucken. Also Minerals sehe ich immer in Massen und ultra günstig. Ja. Nur diese Aerons, die sind halt immer arschteuer, finde ich. Ja, weil es nur in Flaris farmbar ist. Übel contested, weil das quasi das teuerste ist für die Leute. Und der Joke dabei ist, wenn die quasi was anderes farmen würden als die Aerons, würden die viel mehr machen und im Endeffekt noch viel mehr Geld verdienen. Und die lassen sich einfach blenden, weil das den höchsten Verkaufswert hat. Und dann fliegen sie da ewig rum, um was zu finden. Das ist so trainerhaft, ja. Aber ist ja gut, dass sie es machen, sonst wird die Dinger kaum noch einer farmen, dann werden die noch teurer und seltener. Also wenn die Dinger kaum einer mehr farmen würde, wäre finde ich gut, dann würde ich sie einfach farmen. Gut, dann kriegst du auch wieder viele, ne? Ja, dann habe ich viele. Also ich würde die nicht verkaufen, ich würde die einfach farmen. Also ich habe es ja gestern ausgerechnet. Du brauchst im Schnitt 64k von jedem Mat, und wenn du den Durchschnitts Success Rates hast bei deinem Set, um es plus 10 zu machen. Ja, den Durchschnitt hatte ich noch nie. Und ja, bisher war alles schlechter, was ich bisher hatte. Ja. Ich habe jetzt einmal 120 Fails von 13 auf 14 beim Demo und einmal 100 Fails. Und Durchschnitt sind 20. Eigentlich müsste mein kompletter Schmuck zwischen 14 und 15 sein. Und ist nicht mal annähernd da. Tut schon weh, sowas, ey. Nein, Bowjester ist tot auf dem Server, spielt man nicht, gar nicht.
Crit damage is not capped. You can get as many % as you want. Oh well, it is kinda capped based on the effects at the moment since we cannot awake it, but like overall there's no cap. Ja, wie gesagt, Bowjester macht gar keinen Sinn. Die Auto-Attacks sind so schwach, das ist komplett nutzlos. Just follow one and farm. Make sure to have your party on contribution if you want to have the most experience on your main damage dealer. If you want to catch up with the other character, then put the party on to level. Welchen Jojo benutzt du? Das ist ein Legendary Golden Jojo. Ja, guck mal. Sonst machst du halt 4K Auto-Attacks. Wenn du Full SDR gehen würdest und Multistep nutzen, dann machst du 13 bis 14K mit einem Multistep-Cast. Ich habe direkt mit 15 Jojo angefangen, ja. In Slow Step, voll starke Slow Step Cast. Also die meisten Ranger haben auch Vollstärke gespielt. Und dann erst auf Pro gewechselt. Ist es für Damage sinnvoll, erst die Ringe oder Ohrringe abzuupgraden? Erst Ohrringe. Also Ohrringe sollten immer einen dezenten höheres Level haben als die Ringe, da der Additional Damage wesentlich besser scaled. Also ich gucke, dass ich meine Ohrringe immer so 3 Level circa über meinen Ringen habe und dann ziehe ich die Ringe nach. Brauchst du eine Volcano-Card 4%? Wie bitte? Ob du eine Volcano-Card 4% brauchst? Wenn du sie nicht haben willst, nehme ich sie. Weil so wie es aussieht, wird ja wohl Switchen bald erlaubt sein. Wenn die ihre Terms of Service gar nicht durchsetzen. Sind schon Leute hier am Markt auf Switchen oder was? Also auf Southeast Asia machen es die ersten jetzt, das sieht ja. PP ist Full Switch und Co. Ja, cool. Und sind nicht gebannt, also. Is there any really rare items that some mobs can drop have like 0% chance like other MMOs? No, there's no like rare collectibles, if that's what you mean. I think the lowest chance or something will probably be when you can upgrade from Ultimate +9 to Ultimate +10, because this will be a pain in the ass. Same as going from a +19 to a +20 jewelry piece. If you're playing catch-up, you will set the party to level Arjun. What is the best way to level a Ringmaster multi-client? Well,
You can either just follow, but the Ringmaster would get more EXP if he's actually being active and healing you. What is the meaning of life? 42. I can already see people selling plus 20 jewels for billions. Oh yeah, plus 20 jewelry is hella expensive. Like really, really expensive. It will be multiple billions even. We need to restock on food quickly. And get some more pills, since we do not have any heal at the moment. We are rushing through those pills quite hard. What a helpful person. Amazing. Because I'm pretty sure last time we have been giant hunting, I was like, oh, let's not take away the giant from the guy. He is currently buffing himself and wants to do it. Now he cannot answer a simple question. Do I still have decent damage if I don't put strength on my plate? Level 70 plus AoE skill. If you do not want to put strength to your plate, then play the dex, like adding more dex and play with the dex skill. But I like the idea of the more additional strength, so you have an easier time giant hunting and switching back and forward from leveling and gigging.
Hope Psykeeper do it on Guild Siege. Can you be more specific with your question? Thanks a lot for the subscription, Howard. Oh, a Viking arrived. Any class currently is playable in PvP. The meta has not even evolved yet. Danke für die netten Worte, Lukas95. Attack, please. Ja, ich habe gerade, Moment. Ja, ja. Ich spam alle Leute zu. Und ich muss gleich Spawn changen auch noch. Okay, so we are almost level 98. This means we will go at the captain spawn now. Wie lange levelst du noch? Ich. Also wegen Global Attack, wie lange soll ich es anmachen, meine ich? 20 Minuten.
Guys, I have no idea what you guys imagine. Like, can you imagine how expensive life is in Germany? And I do not earn anything so far from YouTube. Like, so I do have a normal job. Guys. Like, well, what do you think I would earn here from those streams? So far, for example, I've been online for 3 hours. I haven't had a single super chat or subscription, which means I earned nothing from the stream so far, other than having to pay electricity bills. What version is the Speedo accessory? There's 3 different kinds: Speedo plus 0, plus 3 and plus 2 and plus 3. Plus 3 gives 3% block, plus 2 gives 6%, and plus 3 gives 10% block. And the good thing about the change is actually that it is not giving melee block only, it is giving melee and range block now. You have a guide for Yo-Yo Jester. Yes, the guides for the Yo-Yo Jester are in their channel. Like, for example, if I would be allowed to like post commercials and stuff like this on YouTube, then like watching, for example, would give me some sort of income. But since I cannot do this, yeah, I guess that's it. It's different than Twitch. I'm getting 0.03 at the moment. Oh no, actually it's 0.025. So how do I become a member for Pollinator? Just buy the channel membership. It is 6 euros for a month. You can just scroll in the description of this video, and then there is a channel membership link that sends you directly to the purchase page. And there you can check again what kind of benefits you're getting and such. And then you can purchase it with whatever payment method you have linked to your YouTube account. Oh yeah, the EXP gain in Flyff will get even worse, cause at one point you will basically not even see any experience after killing him up. Sag mal, was kriegst du so pro Monster? 0,02. Warte, nochmal genau gucken, ob es jetzt. Ja, 0,025. Ich bin mit meinen 0,11 ja noch richtig gut dran. Ja, mit 0,11, wenn du dein Killspeed ordentlich ist, schnellst du schon wieder so mega durch. Jetzt, keine Ahnung, 14 K jetzt ungefähr.
Ja, ungefähr so viel wie ich auch habe und deine Monster haben deutlich weniger HP. Thanks a lot for the channel membership, James So. Flyff is for grind lovers. Yeah, it's a grind game. Yeah, now with the level up it's 0.02. I just don't get it, dude. Like, no, I will not bother going to St. Morning to fight any dummies. I want to level. I want to make 100 today. God, I misclicked amp. I didn't activate it. Oh God, I'm stupid. Oh. Erst mit 10 Minuten Amt verschwendet, ey. Das ist echt belastend. Ist jetzt nicht so hart schlimm, aber zumindest mal nicht clever. Also sowas ärgert mich zumindest immer. Ist jetzt nicht tragisch, aber man ärgert sich schon. Das ist halt, wenn man halt einfach nicht aufgepasst hat, war man halt ineffizient so, ne? Gefällt mir eh nicht. Ich finde das so geil mit der Ineffizienz. Das ist auf jeden Fall dein Wort. Ja, das ist halt auch einfach, darum geht's halt in solchen Spielen quasi. Die maximale Effizienz rauszuholen, um schnell irgendwo hinzukommen. Also wenn ich irgendein Meme erstellen würde mit deinem dann würde ich unterschreiben, das ist ineffizient. Ja, das könnte gut sein. Yo, can you please explain the best way to level Ringmaster besides my main dual client? I think I'm not sure what the question means. Like, either it is following you on your board and it's getting crappy EXP if you have it on contribution. If you set it on level, he's getting more. If you like want to actually level it so you can catch up,
you can pay someone for a power level, or you can AoE. This is the fastest way to level up itself. Toilettendeckel, ich spiele das Spiel schon so viele Jahre. Wenn Grind mir was ausmachen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr zocken. Also würde ich mir da keine Gedanken machen. Would you rather, oh dude, always invest into a restat? Like a level 70 character is already a bunch of hours invested, and the restat is only 500 F coins. It's really cheap. What languages do you speak? Because you sound like my auntie from Spain. I speak English, German, French, some kind of really old German dialect as well, and a tiny bit of Chinese, but not that much. Wow Yang. Nee, Wow Yen, glaube ich. Heißt das nicht, ich möchte Salz? Ich weiß nicht, was Salz heißt. Also, I learned Chinese with the Duolingo app. That's how I was learning it, and I did it for like 3 months, and then my free subscription ran out, and I didn't renew it because Flyff Universe started. As soon as I think the grind to 120 is over, I will pick it up again. Because I'm actually considering maybe moving to Asia. Du gerade gesagt, No, dass du Chinesisch lernen wolltest, um nach Southeast Asia wechseln zu können. Nee, ich werde wahrscheinlich irgendwo nach Asien umziehen. Und dafür habe ich gedacht, lerne ich mal zumindest mal Mandarin als erste Sprache, weil das am meisten gesprochen wird. So if you follow yourself with a ringmaster, it will level slower. If it's on the board, then your main. But if the ringmaster you're using is actively contributing, like doing Holy Cross or heal, it will level faster than your main, James. So, hey, are you aware in the future that they're going to add a client option for playing the game without using a browser? I can see that you're using, but I get low. Okay. I have no idea what the deal is between like a client and the browser, to be fair. It's running fine in the browser for me. So I don't know what kind of specs you have or what the issue is. Some other user was saying that he had the wrong graphic cards drivers installed, and that's why his performance in Opera GX was not optimal. So maybe you can check out if your drivers are actually on point. Playing I don't know, dude. For me, there's no difference in playing into the client or in the browser. You can just open multiple tabs and play multiple characters as well. So yeah, there's no issue at all. Zero difference between client and browser so far. So I must let my assist follow my main ranger of both same level and put party on level when I want to level without contributing. If you want to, like your ringmaster that you can follows can be 19 level below your main character and still get experience. And as soon as he hits about like the 18 to 19 level mark, I would rather use like no amps on main, put the party on level and use amps on the ringmaster if your goal is to actually continue leveling the ringmaster.
You're welcome. Yeah, if any of you guys want, like, are level 79 or higher, feel free to come by and pick up a free P level. I would always level the Ranger AoE cause it's so strong, and then change to 1v1 as soon as I have the gear. Yeah, we already have a new podcast planned with Margin Mo, as soon as my Twitch account is unbanned. To do some more cooperations between the English and German community. The thing is, like, being egoistic as a content creator is completely stupid. Cause you can only grow together, basically. It's not like if you would, like, people are like, they have like 20 viewers and then they are scared if they cooperate with a friend, with someone else, that they are losing their viewers. Dude, you have 20 viewers, who cares if they're lost, basically? It's just really, really weird that they do not want to party up, work together, try to, like, support each other, shout each other out, maybe give them hosts, raids and such. It's so rare in Flyff community. They just don't understand how social media works. Growing by yourself is like 20 times harder than doing it in a group of people. And thank you very much for the channel membership, Loco Laboom. Yeah, especially Flyff. Like, it's not like, for example, if I'm making YouTube videos and I would shout out other YouTubers, or like suggest their channel, it's not like that my views would go down. They would still watch both. So it's like, it's really weird. And I even created on my Discord server, there's actually a content creator role where we have a hub where some content creators are located and can talk to each other to make project. But so far it's only Margin Mo and myself that did a good project through this connection. The others are somehow not using it for some reason. I don't personally understand it all.
Yeah, Ponens did stop gaming because he wanted to do some kind of food stuff. But I never found his new page. Because I was actually wanted to watch what he's cooking. Because I'm into cooking as well. And yeah, we never got together. Never found his page. I was looking for it. And another subscription by Dustin. Thank you very much. Oh, Instagram. Oh yeah, I do not have like classic social media accounts. Not sure if YouTube counts as social media, but YouTube and Twitch is the only platforms I'm using. I even deleted my Reddit. But this was also weird. Like on the Reddit, I was like posting guides and stuff, and actually brought the Reddit to life. There was almost no content being posted at all. And then they contacted me and told me I should stop spamming this low effort content. Like some of the guides take like 3 to 4 hours to like set up, organize, research, film them, and then upload them to to YouTube with the correct settings and such, creating the thumbnail and whatsoever. Brauchst du nochmal Global Attack? Nee, ich bin gerade am NPC und so weiter. Okay. Ich sag gleich Bescheid. Ja, aber das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also er will ja Instagram-Blogger oder sowas werden, ne? Wenn er dann auf Reisen geht, dann wäre es doch klug gewesen, wenn er das auch alles vollständig dokumentiert, oder? Und dann so einen Vlog draus macht. Das ist ja voll beliebt, diese Reisedokumentation und sowas. Das gucken ja ein Haufen Leute. Your guide to the guide for questing starts basically at level 60, and you can take a look at the level 60 to 90 guide. There you'll find all the guides that are mandatory, all the quest chains that are mandatory, and then you can also always go to flyffipedia.com, write your level down in the filter, and by this filter it always shows you which quests are available at your level. And you can take a look how much EXP they are giving and if they're worth doing for you or not. Einfach mal Urlaub vom Internet. Keine Ahnung, also ich habe ihn vor Flyff Universe gar nicht gekannt, muss ich ehrlich zugeben. Und so wie sein Kanal aussah, hatte der eine lange YouTube-Pause gehabt und ist für Flyff Universe, glaube ich, zurückgekommen. Ja, aber nur eine Spekulation. Where can I find it? The guides? They're on my channel. And just subscribe to the channel and take a look at the guides. They're all there. They also have playlists, so you can watch the whole guide series at once and then decide what you're doing and such. Weißt du, wozu die Symbol of Shade sind, die man ab und an von den Violet Guides bekommt? Momentan gibt es dafür noch keinen Use, aber es wurde gesagt, man soll die auf jeden Fall aufheben. Also gehe ich mal davon aus, dass die irgendwann später entweder zum Upgraden für irgendwas gebraucht werden oder vielleicht gibt es einen extra Shop, woraus man mit diesen Dingern was kaufen kann. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Who do you think can solo AoE better, Ringmaster or Bill Poster without FS? Ringmaster. Why don't you try Facebook page and do live? Isn't Facebook not much popular in your country? Facebook is not popular at all in my country. In my country, only really old people use Facebook, and the majority of the young people are using Instagram. But I would actually be allowed to be streaming onto YouTube and Facebook at the same time. I have just not bothered yet with setting up a Facebook page to be able to do it yet.
but it's on my to-do list. I currently do not have a guide on the party system, but I have it on my to-do list to do one. But I can explain it quickly. The more players are around you in the level range, like 19 levels below yourself, will mean you're getting a bonus EXP. So the more the better. If someone is contributing active, this means dealing damage, holy crossing, or healing, you will get even more EXP bonus around yourself. So always try to group up with as many people as possible, as long as the spawn allows you to. For example, this spawn here is not good for like a huge group of people. This spawn would be good for like 2 or 3 1v1 players that are teaming up together. And then filling up the rest of the party with AFK leeches. Twitch ist momentan noch nicht frei. Offiziell wird es quasi 30 Tage gesperrt, aber wenn sie quasi meinen Einspruch, den ich geschrieben habe, lesen würden, würde ich auch früher entbannt werden. Das ist halt die Frage, ob die den lesen oder nicht. Weil ich habe noch keine Lesebestätigung bekommen von denen oder Antwort. I've noticed that many people are selling fantasy tower fashion sets really cheap. Do you know why it is? Is it possible to get no, it's not possible to get the set for free, but there was just a new CS set being released that also have 10% speed on it, and it looks way better for like the majority of the players than the fantasy towel set, which will result in them trying to sell those sets and getting the new ones that they like to design more. The difference between level and contribution party. Level party is basically good for leechers and contribution party is good for the damage dealer. It's because the lower quality sets don't give a speed buff, I think. TikTok zum Beispiel ist was, das habe ich mir auch mal angeschaut, ob ich vielleicht da so ein paar Sachen mache mit dem Hund, ne? Und ich habe noch, also Flyff-Community ist ja schon toxic, ne? Aber die TikTok-Trainer-Community für Hunde, das ist ja absolut krank, ey. Also die dissen sich ja wegen jedem und dann zieht der eine minimal ein bisschen zu fest an der Leine vielleicht, ne? Und dann ist da gleich schon der ganze Kommentarbereich voll mit hier, wie heißt's? Hier mit so Tierhasser, Abuse und was weiß ich alles so. Also halt, ist doch normal, dass wenn man einen Hund hat, dass man auch mal Fehler macht in der Erziehung und sowas. Und die sind alle so, legen alles auf die Goldwaage und verstecken sich richtig klassisch im Internet und selber machen sie es wahrscheinlich kein Deut besser. Und da muss man noch dazu sagen, als Content Creator auf TikTok, ne, da verdienst du ja gar nichts. So. Also halt, das ist, glaube ich, die schlecht bezahlteste Plattform von allen. Das ist richtig lächerlich. Ich glaube, 1 Million Views sind zwischen 18 und 20 Euro und man hat sie nicht mal sicher. Man muss erst noch von diesem Creator Fund angenommen werden. Also das ist richtig absurd. How many decks do you have in that Jester, if I may ask? You add decks until you have 100% attack speed, 100% crit rate, and then you fill it up with strength. That's the way Jester is played.
Mein Hund ist jetzt knapp 1 Jahr alt und es ist ein belgischer Schäferhund. Should I level an alt when I hit 105? I think alts are always a dumb decision. Making multiple characters will always result in having a huge army of trash instead of one character that is good and can do all content. Amps are a good option for reselling if this is your idea, Jamie. What's the stats of 1v1 played boss hunter? Take a look at the Guardian hunting guide or whatever giants you want to hunt, and it will tell you exactly how much HP you need. Oh yeah, if you delete a message, that will constantly stay in the stream, because the chat overlay that you're using in Streamlabs OBS cannot detect deleted messages. If you're logged off, the party will be disbanded or passed to someone else that is currently logged in. And if no one is logged in the party will be gone and you have to level a new one. You can prevent this by using a scroll in the cash shop, but I think it's too expensive and not worth it. Man kann auf dem Board nur buffen, also nur andere Leute, die auch auf dem Board sind quasi. Also es macht wenig Sinn, mit dem Ringmaster vom Board runter zu gehen und beide sind angreifbar, wenn viele Akkus in der Gegend ist. Man kann einfach mit dem Damage-Dealer aufs Board gehen und dann mit dem Ringmaster vom Board aus buffen. So stirbt der Ringmaster eigentlich nie. Und witzigerweise wusste ich das die ganze Zeit, aber habe gerade eben erst angefangen, das zu machen. Also eigentlich ziemlich dumm. Wenn man zu viel Decks hat, weil man jetzt zum Beispiel eine bessere Hitrate hat durch Set-Upgrade etc., muss man resetten. Ist halt immer die Frage, ob sich das lohnt. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Decks zu viel habe, jo, dann resette ich doch nicht. Ne? So, weil die 10 Stärke, die werden nichts ausmachen. Aber wenn ich dann zum Beispiel PvP spiele, dann kann ich halt resetten und nach jedem Samstag quasi mein Stat-Bild nochmal anpassen. It is, thank you. They are 100 F-Coin each. Should I sell for 1 to 1.5 million each? But if you're selling them for 1 million each, then you would probably not be reselling, because you can get them for like 10 million per 1k at the moment easy. And 1.5 million each might be a bit too expensive at the moment, because when I was walking through the city, I've seen a bunch of amps for 1.2. You should probably also be shouting and not only setting up a shop, if you want to resell actively. What's the best loot you've gotten so far while playing? Mine is probably a Vigo ring plus 3. My best loot so far was an Arc and Gaunts that I sold for 3k F coins. Okay, I will not answer for any stat questions or builds anymore for Jester. It's too repetitive. You can just look at the guides.
The story behind the name? Okay. Let's do it once more. I was playing League of Legends and I thought it would be funny that it would shout out that Rosa Pony got a pentakill. And back in the days it was really easy to get pentakills with Rice. So I was like a Rice main and named myself Rosa Pony. But then the way the internet is, there were constantly people thinking that I'm a girl and they were constantly hitting and simping on me. So I had to change my name to put a Mr. up front so they would stop doing it. And then I just got stuck with this name. And then a girlfriend of mine designed the new logo and we had the corporate identity basically created for it. And then I just stuck with it. Comet Helm should not be expensive at all. It should be only a few hundred Ks. Thanks a lot for the subscription, John Dell. What are the use of trends in shop? You can change the gender of an item piece by this. It was bad timing for the buffs to be running out when 3 reds are attacking you. Ja, Critical Swing bringt 40%. Hier sieht man's.
No, I'm not pure strength. Lumi. Wie heißt dein Hund oder deine Hündin? Lumi. Lumi, wie kommst du denn auf den Namen? Weil's cool ist. Okay. Ich finde, man kann den gut rufen. Mit dem I hinten dran. Und er ist kurz. Ja, das stimmt, das kann man wirklich. Und davor, der Hund, wo ich vorher hatte, hieß Leonie. Und das war nicht ganz so rufbar, fand ich. Und dann habe ich immer Leo gesagt und das war irgendwie weird. Also 3 Namen im Endeffekt. Wie bitte? Ich sage also 3 Namen im Endeffekt. Ja, Wenn du wieso? die geändert hast, oder? Nee, also quasi mein Hund, den ich vorher hatte, ist nicht mein erster Hund. Ah, okay. Das ist nur das erste Mal, dass ich einen Welpen quasi selbst erzogen habe oder noch am Erziehen bin, sagen wir es eher so rum. Und davor, die habe ich bekommen, die war 6 Jahre alt und war eigentlich eine Zuchthündin, aber hatte dann einmal einen Wurf gehabt, wo keiner überlebt hat und dann haben die Leute gedacht, okay, gut, war halt einfach Pech quasi so, ne? Und dann haben sie nochmal einen Wurf gemacht, wo nur einer quasi überlebt hat und dann haben sie gesagt, okay, gut, das lohnt sich nicht mehr und macht auch keinen Sinn quasi, die Hündin da jetzt so zu belasten. Und dann hat die quasi ihre Rente bei mir verbracht, mehr oder minder. Okay, verstehe. Und jetzt kannst du dir den Hund quasi so schmieden, wie du sie brauchst. Also den Hund, wo ich davor hatte, der war komplett trainiert bis aufs letzte Wort. Der hat so krass gehört, das war echt abartig. Also da ist sie jetzt noch ein gutes Stückchen von entfernt. Aber, sag mal, also ich bin ziemlich zufrieden mit dem, wo sie hört für ein Jahr. Was ist sie denn für ein Hund? Also was für ein Mischling oder so? Nee, ist reinrassig. Belgischer Schäferhund. Fast 3.000 Euro gekostet, also. Boah, Die belgischer ist, best, Schäferhund die, die, natürlich ist voll die besser, Preise. die ist besser reinrassig. Auf jeden Fall. Dann machst du wahrscheinlich auch Mentoring oder so mit der, ne? Nee, ich mache Geld suchen. Also ganz normales Suchtraining. Weil so einen Drogenspurhund kann ich mir halt nicht erlauben zu Hause, ne? Ja, muss Und, immer effizient sein. ja, und was wir jetzt angefangen haben, ist was Neues, was jetzt so gerade im Trend ist, das heißt Curving. Wo man, also wenn du zum Beispiel so Agility machst oder Obedience oder sowas, ne? Das ist für die Hunde eigentlich kacke und besonders für einen Hund, der sehr aktiv ist, weil es die halt einfach übel aufpusht, ne? Und bei dem Curving kann die einfach in ihrer Geschwindigkeit, so wie sie das möchte, um irgendwelche Ziele, die ich hier nenne, halt rumrennen und dann wieder zurückkommen. Und normalerweise kann sie sich da auch Zeit lassen, darf mal schnüffeln und sowas, ist ganz entspannt, ne? Aber sie findet es halt so geil und rennt immer mit absoluter Maximalgeschwindigkeit um die Ziele rum. Ja. Aber hey, was will er machen, ne? Solange sie es von sich aus macht und nicht dazu getrieben ist oder so, dann es ihr Spaß macht, dann viel soll sie geben. Soll sie Gas geben. Heute Morgen auch. Ich bin mit ihr spazieren gegangen. Aufs Feld, so, ne? Ich mache sie dann, also am Anfang hat sie erst mal an der Leine und dann mache ich sie halt ab, dass sie ein bisschen rumflitzen kann. Und sie flitzt halt immer so, sagen wir mal, in so einem 50-Meter-Radius im Kreis um mich rum, solange ich nichts sage. Und sobald ich irgendwas sage oder auch anfange zu rennen oder so, dann kommt sie halt immer sofort her. Cool. Und davor ist sie halt voll die Flitzrakete. Es gibt auch keinen Hund in der Nachbarschaft, der die einholen kann. Das ist richtig absurd, wie schnell die ist. Aber wenn sie dann hört, ist es auch gut. Gehst du auch zur Hundeschule oder so? Nicht mehr. Also bis zum 6. Monat war ich in der Welpenschule gewesen und dann habe ich aufgehört. Du bist wenigstens da gewesen. Ich finde das schon gut. Also auch wichtig, dass das welche machen. Oder das Also machen so ich wenig wollte Leute. halt nicht, also ich will quasi diese Schule nicht zum Training nutzen, sondern ich wollte quasi nur den Sozialisierungsfaktor haben von der Welpenschule und meinen Hund halt selbstständig trainieren. Hi guys. Ja, what's up? Hey, good morning.
people starting to get awake, ne? Also ich finde halt, einen Hund nicht in die Welpenschule zu packen, ist schon, also wenn man viele Hunde selber zu Hause hat, okay. Ansonsten finde ich das schon fast grob fahrlässig und das sollte eigentlich eine Pflicht sein. Genauso wie, dass man eigentlich erstmal irgendwie einen Antrag stellen muss, ob man überhaupt einen Hund halten darf oder nicht. Vor allem das mit dem Antrag fände ich auch richtig. Jeder Dupti kann sich einen Hund holen und ich krieg's ja auf der Arbeit mit, bei was für Leuten ich teilweise bin, die dann da einen Hund haben und wie der Hund auch auf uns reagiert als Polizei. Das ist manchmal schon echt heftig. Ja. Fragt mich dann auch manchmal, wie diese Leute den Hund bezahlen. Jetzt auch die müssen ja auch versichert sein und dann hast du auch Tierärzte und sowas. Du hast keine Versicherungspflicht für den Hund. Ich glaub, Also das ist mein Hund hat zum Beispiel eine Haftpflichtversicherung, ne? Einfach weil es clever ist, das zu machen, aber es gibt keine Versicherungspflicht. Ich meine, das wäre abhängig von der Kommune. Also soweit ich weiß, ist es nur für Großhunde quasi, die ab einer gewissen Gefährdungsstufe gelten, dass eine Haftpflicht Pflicht ist. Ja, ich zähle da jetzt mal Rottweiler zu, oder? Wahrscheinlich, ja. Wobei also keine Ahnung, ich weiß nicht genau, warum die so einen schlechten Ruf haben. Ich habe noch nie einen aggressiven Rottweiler gesehen, ey. Die einzigen Rottweiler, wo ich kenne, das sind so kleine Babys, Alter. Oder was heißt kleine? So Riesenbabys, die sofort, wenn du ankommst, legen die sich auf den Rücken und wollen ihren Bauch gekraut bekommen und liegen die ganze Zeit auf deinem Schoß rum. Ja, genau. Also mein Nachbar, der auch mein bester Kumpel ist, der hat auch einen Rottweiler. Den würde ich als treu doof bezeichnen. Ja, genau so sind's auch. Also ziemlich relaxed immer und so, ne? Aber ich habe halt auch schon andere gesehen. Das ist dann halt auf der Arbeit, wenn ich bei irgendwelchen, ich sage jetzt einfach mal, besoffenen Assis bin, ne? Und die haben dann so einen Rottweiler, ja, ich sage jetzt einfach mal, die trainieren den entweder gar nicht oder falsch, ne? Oder absichtlich so. Das ist ja noch der Oder nächste das, Punkt ja. dann. Klar, wenn du einen Hund absichtlich scharf machst, dann ist es aber halt auch egal, welche Rasse das ist, ne? Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel fighten würde, also ich würde lieber gegen einen Rottweiler fighten als gegen einen Schäferhund, ey. Ja, wenn die einmal loslegen, also im Rausch sind, das ist schon ja nicht grundlos auch Polizei. Und ich glaube, jetzt haben wir aber im Moment keine belgische Schäferhunde mehr. Jetzt haben wir, glaube ich, Gott, wie heißt der nochmal? Mali, kann das sein? Ist ja einer. Das ist auch ein belgischer Schäferhund. Also der belgische Schäferhund hat 3 Unterarten. Malinois, hauptsächlich für den Polizeidienst, dann den Tervuren und den Gründale. Und ich habe quasi einen Gründale. Und wenn der Gründale in den Polizeidienst geht, der macht meistens kein Manwork, sondern immer nur so Schnüffelarbeiten und sowas. Also es ist sehr, sehr selten, dass ein Gründale jetzt irgendwie als Schutzhund etc. oder sowas eingesetzt wird. Verstehe. Ja, siehste, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und also das größte Problem oder die größte Peinlichkeit, die die Polizei in Deutschland sich jetzt ja geleistet hat, ist, dass die jahrelang ihre Hunde trainiert haben mit Würgehalsbändern, Elektroschock etc. Und jetzt ist es ja seit diesem Jahr illegal in Deutschland, das zu machen. Und nur ein Bundesland hat ihre Hundeausbildung darauf angepasst im Polizeidienst. Und alle anderen, für die kam das Gesetz, scheint übel überraschend. Und sie haben versucht, quasi sich so politisch dagegen aufzulehnen, indem sie jetzt sagen, so, wir können es einfach nicht mehr machen, Punkt. Damit sie quasi das Gesetz ändern. Also Ja, das richtig Hundetraining bei der low. Polizei ist schon, also finde ich auch echt heftig, muss ich sagen, auch tierunwürdig. Ja, Ein Kumpel also von mir, der ist Diensthundeführer geworden vor 3 oder 4 Jahren, glaube ich. Der hat dann auch so ein kleines Hündchen bekommen, das ist auch ein Mali und war super lieb und so. Kannst du halt, ja, ich sage jetzt einfach mal, kannst du halt für die Arbeit nicht gebrauchen, so ein liebes Tier. Ist ja nun mal so, weil das soll jetzt nicht spüren, sondern das ist quasi auch bei Einsätzen mit dabei und soll abschrecken, ne? Und ja, das fing halt schon an, dass man das Tier nicht streicheln durfte und dass man dem keine Aufmerksamkeit geben durfte und so. Das ist für so ein kleines, junges Tier natürlich die Hölle. Ja. vor allen Dingen,
ist es auch noch falsch so, ne? Ja, Also halt, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, was die da trainieren. Wenn du mal guckst, wie andere Länder das machen und sowas, ne? Also normalerweise ist Amerika ja immer Kacke, ne? Aber das K9-Ausbildungsprogramm von denen, ne, das ist richtig geil im Vergleich zu Deutschland. Also, weil vor allen Dingen, warum sollte man den Hund nicht streicheln dürfen? Absoluter Unfug, Alter. Wenn der Hund nicht im Dienst ist und er hat seine Weste nicht an, dann kannst du mit dem machen, was du willst. Du kannst mit ihm spielen, der kann auf der Haut schocken, der kann machen, was er will. ja gut, das Also, irgendwann. Also wenn der nicht auf der Arbeit war, der hat ihn auch zu Hause, der kriegt auch vom Land einen Zwinger gestellt für den Gatten und so, der soll nicht rein. Darf den auch mit in den Urlaub nehmen und außerhalb von der Arbeit oder vom Training konnte er auch machen, was er will. Nur während der Arbeit und so, da durfte er halt gar nichts, ne? Überhaupt nichts. Dich nicht um den kümmern und ja, ich finde das auch wichtig, dass der Hund kennenlernt, dass die Jungs in der blauen Uniform irgendwie schon die Freunde sind. Finde ich eigentlich schon wichtig, dass er das lernt. das ist halt immer so eine Sache. Also, Auf jeden Fall fand ich einfach krass diese Wesensveränderung von diesem kleinen lieben Tier, sag ich mal, das ist eine richtige Bestie geworden, ne? Die kriegst du kaum noch ruhig und das finde ich irgendwie schade, muss ich sagen. ja, das ist aber falsch auftrainiert, ne? So dann. Das ist gar Ja, kein Standard. Also halt, ein normaler, guter Polizeihund, so wie ich die jetzt zum Beispiel kenne, oder ein Kollege von mir, der züchtet die halt auch und trainiert die dann, wenn quasi das, wie heißt, der normale Polizeidienst den Hund quasi schon trainiert kaufen möchte, ne? Dann trainiert er die fertig für die auf. Und die sind sowas von lieb und entspannt und die sind die ganze Zeit happy und wollen quasi spielen und für die ist das alles nie aggressiv oder sowas und dann alles nur ein Spiel. Und danach werden sie mit ihrem Spielzeug belohnt, wenn sie gebellt haben oder irgendwas gebissen haben und freuen sich übel, dass sie was Tolles gemacht haben. Kein Anzeichen von Aggressivität jemals. Also sobald der Hund aggressiv wird und sowas, ne, dann hast du ja verkackt, den kriegst du ja nicht mehr los mit einem Kommando, der hört ja nicht auf, ne. Also, ja. Okay, guys, let me catch up on the chat quickly, because we had a little chit-chat here. You're feeling the pain already at level 21, grinding? Oh boy, if I would be you, I would probably quit the game instantly. Because if you're already feeling the pain at 21, you will not get any farther here. Do I switch to level 75 AoE or is level 65 AoE better for Knight? You only use the 65 AoE. The 75 AoE is more like an oh shit button. When you tank too many, for example, you can press this to buy yourself some time to food and such and things like this. But overall, it's none of your main damage skills. Hundemarke? Do you have 28% attack on your suit? No, I do not. My suit is 2-2 with 6% attack at the moment. I'm currently waiting to be able to buy a nice Ornadion suit so I can finish up my 105 set. It's the only part I'm missing. Hi, I dropped Katya suit. How much is it worth and how much should I pay for Oscar suit as a ranger? Oscar suit is worth about 3 to 4k at the moment, maybe a bit more if you're unlucky, and Katya suit is already price dumped if you're maybe 7 to 10 million. Ich muss sagen, eben ist ja richtig chillig, Alter, wenn der Nachbar dein bester Kumpel ist, dann kann man einfach immer so irgendwas machen. Ja, machen wir auch. Also wir haben auf unserer Grundstücksgrenze ja so eine Hütte hingesetzt mit einer Theke drin und so. Natürlich jeder auf seinem Grundstück nur 3x3, damit es nicht genehmigungspflichtig ist. Das ist schon ganz nice. Er ist auch mein Trauzeuge jetzt. Ich heirate nächstes Jahr. Kann man mal eben Bierchen trinken oder grillen oder so. Ja, schon chillig.
Ich muss auch mal gucken, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach einem Grundstück, ja, aber ich finde nichts Vernünftiges. Du hörst dich nach Schwabe an, oder? Hm? Ich dachte, du bist Schwabe, oder? Also ich suche was am Bodensee. Am Bodensee. Ja. Ach ja. Also ich wohne ja hier. Ach was. Und, ja. Also ich habe hier eine Wohnung mit Seesicht. What? Ja. Das macht mich schon leicht neidisch, muss ich sagen. Wir gehen jeden Sonntag auch immer mit dem Hund quasi an den See, dass sie im Wasser spielen kann. Und letzten Sonntag haben wir versucht, zum ersten Mal Paddleboard zu fahren zusammen. Ja. Und Ja, wie aber habt ihr geklappt? dafür, dass es das erste Mal war, waren wir am Ende quasi schon so weit, dass sie so, sagen wir mal, 5, 6 Meter drauf gefahren ist, ohne reinzuspringen. Das würde ich schon mal als Erfolg verbuchen. Das war jetzt so ein langes Auftrainieren, ne? Erstmal kurz so das Board anschauen, ein bisschen zugucken, während es quasi aufgeblasen wird. Dann immer mal wieder ein Leckerli von dem Board halt essen, damit sie keine Angst hat. Dann das Paddel fand sie nicht so cool am Anfang, weil es halt zu lang war. Und dann musste ich erstmal nochmal das Paddel irgendwie cool machen, indem man da immer von dem Paddel Leckerlis runter essen konnte und sowas. So Stück für Stück halt, dass sie halt mit allem komfortabel war. Und dann haben wir angefangen, dass ich mich einfach nur mal auf das Paddleboard gesetzt habe. Sie hat sich zu mir gesetzt und mein Dad hat mit dem Fuß quasi die ganze Zeit so ein bisschen gegen das Board getreten, dass es halt so ein bisschen wackelt und sowas. Dass sie halt merkt, oh, wenn das wackelt, ist gar nicht schlimm. Und dann haben wir es mal an den Strand gelegt, sodass der hintere Teil quasi noch auf Land war. Und dann konnte sie halt immer mal wieder so nach vorne über das Board laufen und hat mal gemerkt, wie das so ist, wenn so die Wellen kommen bei dem Board quasi. Dass sie so ein bisschen Feeling hat. Und dann sind wir danach halt mal raus aufs Wasser gegangen. Ich habe sie quasi so vorne zwischen meine Beine gesetzt. Und da hat sie eigentlich ganz gut stillgehalten. Und dann kam irgendwann eine Ente. Und dann war vorbei. Die wollte sie dann natürlich halt haben, ne? Aber für den ersten Tag positiv geendet. So, sie hatte Spaß dabei. Ist eigentlich ganz gut. War echt cool. Ah, mit dem Hund kann man immer viel machen, immer raus und so. Im Sommer findet das Leben ja eh draußen statt eher. Ja, vor allen Dingen meine Freundin wohnt halt 3,5 Stunden weg, so, ne? Das heißt, wir sehen uns nur alle 2 Wochenenden. Natürlich auch scheiße. Und dann ist halt schon angenehm, so mit Hund, dass man nicht die ganze Zeit alleine zu Hause ist. Ja, auf jeden Fall. Okay, guys, we will do one more hour, and then I will do a lunch break. So let's get everything ready for the last hour. Mein scheiß Ringmaster ist AFK gegangen. Er wollte nur frühstücken, jetzt kriege ich den nicht mehr, den Spacko, ey. Ich hasse sowas. Ja, das hat ja auch alles leider nicht so funktioniert, wie es geplant war, ne? Eigentlich war ja geplant 80 machen vom ersten Siege und dann danach zusammen die Ringmaster hochziehen auf 65 und fertig. Dann hätte jeder einen Ringmaster gehabt, wir wären perfekt gesettet gewesen für PvP. Es wäre alles so entspannt gewesen, wenn es eingehalten worden wäre. Ja. Ich verstehe auch oft nicht die Intention dahinter, dass Leute quasi, die wissen ganz genau, dass sie das, wofür sie sich eingetragen haben, nicht halten können, ne? Wieso melden sie sich dann dafür an? Keine Ahnung. Man kann ja ganz offen sagen, was man machen kann und was nicht. Das habe ich ja auch gesagt. Genau, also manche waren halt voll transparent, ne? Und andere haben halt einfach straight up gelogen, würde ich jetzt einfach sagen. Ja, schon, keine Ahnung. Vielleicht will man bei dem Whale-Team von einem Streamer dabei sein, ich weiß es auch Was nicht. ist das? Keine Ahnung. Okay, let me catch up on the chat again. Can prevention skill of assist save me from being one hit by giants?
It kinda can. So basically, it depends what level, what damage you're receiving. So to make it easier, if you have 10k HP and the giant hits you below 1k health and you would be getting a refresh, then it would be fine. But if the giant hits you more than 10k, it does not help. So as long as it hits you into the refresh rate, which is 10% of your health, prevention does help. I have no clue what he is saying about, but it's not. We were talking about dogs mostly. About dogs, and then a bit of rant why people are signing up for the guild that are lying about fulfilling requirements and then not being able to. But now, like since yesterday, we had a really good run. We did clockworks together. All people were voice. It was just like the guild is starting to form. All like I don't know how to say it in English. Like in Germany, it would be like the bad apples, like the bad players, the people that are lying, do not contribute and such. They are starting to get sorted out, and the guild is forming itself. But that's a process, I guess that's normal. There's always people that like cannot keep a promise. Man kann CW mit mehreren Gruppen machen oder braucht man dafür mehrere Gilden? Fair. Also dürfen die quasi einfach nicht im Dings sein, also nicht in Darkon, damit die nicht reingeportet werden und dann können die danach auch reingehen. Ach so, meinst du das mit 3 Gruppen? Also nicht, dass ihr CW 3-mal hintereinander gekillt habt in unterschiedlichen Team-Settings, sondern quasi 3 Partys hattet, um das zu killen. Okay, ja, dann ist quasi Loco, dann ist es genauso. Also einmal alle 2 Tage dann, ne? Das ist die Cooldown, 48 Stunden, glaube ich, oder? Das sind 48 Stunden, ne? Ja. If you're trying to be a Yo-Yo Jester, the build is really easy. You're full strength. You will use slow step. Then once you are a Yo-Yo Jester, you will also be full strength using multi-step until you can afford a historic Yo-Yo and a cruiser set, and then you will change to 1v1. Ja, pro Gilde alle 2 Tage. Man kann ja wahrscheinlich auch mehrere Gilden machen oder sowas, oder immer wieder eine neue Gilde, keine Ahnung. Vielleicht ist das irgendwas, was ich mache, wenn ich 120 bin und ich das Ganze solo machen kann. Mal gucken. Vielleicht lohnt sich das dann noch, wenn die Preise noch akzeptabel sind. Oh, you're farming minerals? Are you farming minerals onto Timia? Because if you make me a good price, I would buy 20k. In the guide, it is based on having Ringmaster buffs. Justin. Nee, ich glaube, das mit den 2 Tagen war quasi vorab schon so. Dann auf Southeast Asia konnte man eigentlich Unlimited Runs machen über die Guild Rejoin Scroll.
Und jetzt könnte man das eigentlich wieder machen, gehe ich mal von aus. Indem man man kann ja auch sein Gear traden auf andere Charaktere etc. You won't switch Rasra set? Ryan? Feel free to send me a Rasra set, I will instantly switch. You can just mail it to me. Yes, the level 75 bus is called GT, or like Gebura T-Bread, and it's the strongest buff in the game, giving attack speed, casting time, and raw attack percentage. It's really good. Like having this buff right here, right now, would boost my kill speed by a lot. So if you're playing AoE Ranger, AoE plate, that's what I would recommend from 65 to 95. I would, what's it called? You do not need GT, but if you're a 1v1 plate, I personally would probably level a Ringmaster to 75 first, and then start playing plate with full buffs all the time. Or just have a Ringmaster friend that can help you out. Nee, ich habe keine Vögel daheim. Das sind einfach die Vögel, die draußen auf dem Balkon sitzen und in den Bäumen draußen. Also wenn man bei mir vom Balkon guckt, linke Seite sind Bäume mit einem Haufen Vögeln, weil es sind halt Obstbäume, und rechte Seite See. Also den Seeblick, den musst du mir aber mal zeigen irgendwie. Ja, kann ich mal. Das Problem ist, das hört sich immer geil an, ne? Wenn du da halt dann wohnst, also die Zeiten, wo du den genießt, also dass ich auf dem Balkon den Seeblick genieße, ist, glaube ich, echt bei gar nicht. So, wenn ich drüber nachdenke. Weil ich auch quasi, also meistens, was ich hauptsächlich auf dem Balkon mache, ist Shisha rauchen, Cocktails trinken und sowas. Und dafür sitze ich sogar mit dem Rücken abgewandt zum See. Aber wenn man zum Beispiel bei uns morgens mit dem Hund spazieren geht, ich gehe immer über so eine kleine Anhöhe, da siehst du halt den kompletten See die ganze Zeit, während du da langläufst. Das ist geil, da gucke ich immer drauf so. Da sieht man dann auch immer die ganzen Flächen, wo es jetzt quasi halt gerade Wind, wo es kein Wind und sowas. Das gucke ich irgendwie gern. Und bei uns sieht man auch die Alpen direkt, wenn es klar ist. Das ist schon richtig geil, ne? Ich bin echt gespannt. Is it possible to go full strength on AoE Knight with best possible gear? Yes, this is possible. Most of the AoE classes, as soon as they have really good gear, they can go into a full damage setting and still be able to AoE, even the tank AoEers. And people like Elemental Ranger can do it anyways. Why would you do that? Dude, better kill speed? It's amazing.
the more damage you have, it's like, it's great. Why don't you level up with a group of other DPS? It would be faster. Yes, I would love to. But if you show me the other level 98 1v1 characters that actually want to group up, then I would be happy to join them. But the people I've seen so far, they were like saying, no, I don't want to team up. I don't know why. There's like other 1v1 players that I've seen, for example, a 1v1 build poster. This morning I asked him if he want to level up. He said no. No clue why. He would get, whenever I kill a mob, he would get 50% additional EXP for the mob, like the EXP bonus and like 50% of the mob kill. So I have no idea why people are like this. If I would have a decent 1v1 level group from the start, I'm sure I would be like 110 right now. Because then the motivation for playing would even be bigger and you would push each other to play longer and such. %4 Lightning Card für 5M. Ich glaube, das ist günstig, oder? Das ist günstig, würde ich kaufen. Außer, gut, für dich bringt es wahrscheinlich gerade nicht so viel, ne? Oder bist du schon dabei, 28 in Katria reinzuknallen? Ich habe so viele Baustellen gerade gleichzeitig, ey. Ich weiß es nicht. Alter, da verkauft jemand LG-Yoyo für 10k. Verkauf? Ja, Verkauf. Na, ich kann mich nicht beschweren. Für gestern war der Preis in Ordnung und das hat jetzt schon ganz gut geholfen beim Leveln. I bought the LG-Yoyo for 15k yesterday. For AoE Knight, the legendary Golden Big Axe is definitely going to be better. By far.
I'm leveling my first character. It's going to be a ringmaster. Should I level with another char alone? If you can, I would level both at the same time. It would be a time waste to level them one by one. If you mean with board quests, with the quests for the flying monsters, then we can actually do this later on stream, because I at level 98 and at level 99 there's two quests that give 23%, and one of them is a quest where we have to kill flying monsters. So we, like at the moment, we are 170% EXP away from level 100, and we can do 40 by quest, which means we are with 130 left. So we probably need about 4 to 5 hours to hit level 100 after we finish this setting here. Do Guardian Weapon only drop from giants? Yes, they do not drop from normal monsters anymore. This was actually patched. Because back in the real days on version 11, they were dropping from normal monsters as well. Brauchst du Aeons für 3K each? Wenn ich was upgraden will, ja. Ansonsten nicht. Ansonsten nur unter 3K. Aber es ist halt auch schwer, sowas zu finden, ne? Also. Ich finde 3K schon schwer zu finden, ehrlich gesagt. Also kommt drauf an, was willst du denn uppen? Jetzt gerade gar nichts. Ich dachte nur, du brauchst die, weil du das geschrieben hast in die. Ach so, manche. Ja, keine Ahnung, wie viel sind denn drin? Sind da 20k drin oder so? Oder sind da jetzt nur 1000 drin oder 2000? Da waren so 3K drin. Ja, dafür lohnt es sich nicht. Hinzugehen, um 600k zu sparen. Wenn du irgendeinen Shop siehst, wo wirklich mal der vollgestackt ist, wo man seinen Bedarf mit einem Buschel decken kann, dann sag mal Bescheid, den gehe ich kaufen dann den Shop. Weil ich hätte schon ganz gerne so ein +10er Set für den nächsten Siege und alles, ne? Aber die Chance, dass ich das noch schaffe, ist ziemlich gering.
Da brauchst du schon viel Scheiß für. Am schwierigsten ist es aber, glaube ich, die Power Dices dafür zu finden. Die habe ich schon. What? Wie viele hast du? Über 200. Damit kriegst du doch kein Plus 10 Set. Hm? Ich sag, damit kriegst du doch kein Plus 10 Set. Naja, von 9 auf 10 sind 200 im Schnitt. So meinst du es ja, okay. Also für ein komplettes Set von plus 0 reicht natürlich nicht, ne? Ja, so Aber die Power Dice ist das geringste Problem. Die habe ich bis Samstag. Das ist kein Ding. Das Problem sind die Mats. Und ich müsste halt mich entscheiden. Ich könnte entweder Mats farmen gehen, einfach wenn ich Level 100 bin. Drauf verzichten, das Nice Nathion Set zu machen. Und auch nur voll aufs Katria zu gehen. Aber das wäre halt auf Long-Term Run, keine Ahnung so. Ich weiß nicht genau, was ich machen will. Und ich will nicht nochmal 1000 reinklatschen. Zurzeit. Irgendwie viel fühle ich es nicht. Do you think the game will die soon? No, I don't think so. The game is in a good shape and the player base is really good. And especially this server here, Totemia, is from all the servers is by far the most populated one, and there are lots of players that will play for a long time, I'm sure. Other servers that are smaller, like for example the French servers, they're already dead before the game started. Ja, Alex, das ist genau der Grund quasi. So, es bringt nichts, wenn... Also jetzt so krass in PvP-Gear rein zu pushen, um dann nachher halt solo im Siege rausgefarmt zu werden, ne? Das macht halt keinen Sinn. Das würde sich nur lohnen, wenn das quasi alle aus der Gilde machen würden. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als ob das Gear, was ich habe, mega schlecht ist, ne? Also, der Schmuck ist auf einem akzeptablen Level, mein eigenes Level ist akzeptabel für den Siege, jetzt schon am Samstag, vielleicht kriegen wir es ja bis dato auch noch höher. Does the game have like yearly holiday events? I don't know. They are not transparent currently with which events are planned or actually happening. So far there was a lot of events on the weekends basically. And last weekend I was only able to catch a bit of the 30% EXP event and the other event. And next weekend I will not be able to catch any of the events. This is also why I stopped trying to go for first 120 Jester, because I already knew that this weekend I will not be able to play. Kann man echt die Bank von seinem Zweitchar mitbenutzen? Wenn du Common Bank hast, dann kannst du die zweite Bank mitbenutzen, ja. Schaute für den Full Support mit 1 gegen 1 Buffs gemacht und dann schreibt mich einer an und sagt, ich habe alles außer Accuracy und Beef Up. Okay. Also vielleicht musst du deinen Shout anpassen zu was du wirklich Max haben willst, weil die Leute vielleicht gar nicht wissen, was man als 1v1 braucht. Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Stimmt. Also vielleicht wissen die das auf dem Level einfach nicht, keine Ahnung. Sind wirklich auffallend viele, die Beef Up nicht haben, muss ich sagen. Der Beef Up ist doch nicht wichtig.
Accuracy, Cannonball, Haste. Das sind die 3 Sachen, wo du brauchst. Ob die Beef-Up haben, ja oder nein, ist egal. Der Damage Increase von 20 SDR ist nicht groß. Accuracy tut halt weh. Also ohne Accuracy ging bei mir gar nicht. Das Ja. musste ich mal haben. Brauche ich jetzt noch, also weil ich quasi nur ein +5er Set habe. Do you play on private servers? No, I used to, in version 11 I quit and only played private servers, and now this is going to be my main server here. I'm not planning to go back to private servers. At least you're the #1 Flyff guide creator. Well, I think I'm currently the biggest Flyff content creator overall. Like there may be players or like YouTubers with more subscribers and such, but their accounts seem rather dead. Because like if I release a video, I get way more views on a video usually than I have subscribers in total. And if they release a video, they get like what, like 20 or 30% of their subscriber count and views, which basically tells me that most of their subscribers are dead characters that do not join in or like do not even like the content anymore that the guy is producing and do not follow him actively. Like for example, last month we had 2.5 million impressions on YouTube with my account. I bet this is more reach than the whole marketing system they invested in on by Gala. No, at the moment I do not earn anything with the YouTube channel. I just turned in all the tax information and all this kind of stuff this morning that YouTube wants from me, so they're able to pay out the ad revenue so far. But so far I didn't earn anything yet. Yeah, they're running campaigns on Instagram, Facebook and such, but I doubt that they are generating a big reach. Just look how slow the pre-registering was. They had 100k pre-registers? Come on, that's ridiculous for a game like this. If they would actually invest into a good marketing strategy. Maybe they are investing, but then their strategy is bad and they didn't make any analysis what the players actually want. And this could highly be true because they also didn't make any communication with the players or polls to figure out what kind of server distribution they have. And now they ended up with servers that none of the players want to play on. And yeah, their strategic, like economical, their strategic way of leading a company are ridiculous. That may be due to them being Asian. I don't know their culture that well. But in Germany, if you lead a company this way, you're going bankrupt pretty fast or not using your full potential at all.
Okay, let me catch up on the chat. Your advantage is that you are only uploading Flyff videos. That's at least my reason I watch all videos and I'm subscribed. Can't do the same for Spielestyler, for example. Well, like, I don't want to bash this guy, but I think like 90% of his content is just low effort, and he is just flooding YouTube with like videos to feed the algorithm to rank high, and that's basically it. Most of it is, it's not cutted, it's just like reviews of his stream or whatsoever. Lots of the informations in the guides are wrong. The only guide I really liked from him was the guide for the new party XP. Other than that, mostly when he's saying something, it's really bad. And he's playing this game for years and years, actively never stopped. He should know better. Yeah, that's also something here, Derpster. They are not cooperating with all the MMO news platforms. So like, they didn't tell them, yo, this is our game, go ahead, post it, we are here for an interview, we do this for you and such. So they were just like, they have their normal writers that look through new releases and such, and then make posts about their, like, the way they want to write it. So they didn't interact with Gala, they just did what they're doing for any game, but they could have done this way better. Is 100k not a lot for such an old game? No, 100k is really bad, because this game with the, like, MMOs are not popular, but MMOs on mobile are really popular. And with this cross-server approach and with the huge mobile phone market, they could have done so much better. Because this game might not be amazing if you play it on a computer, but all the functions and options you have for playing on a phone, those are crazy. They are top tier. This could be one of the best MMOs for mobile by far, if they would do it correctly. Is it Eista? I don't know who that is, this Eista guy. Never heard of him. How many players are playing Flyff Universe, do you think, in all servers and all regions? I don't know, maybe like 200 or 300k, somewhere around this number. Yeah, that's the next part. Like, you said you wouldn't even have heard about the game if YouTubers didn't talk about it. And the thing is, they are not doing any cooperations with YouTubers or Twitch. Like, they have the stupid certified content creator stuff, and then they post a video non-tagged on their server for a content, and then this video gets 400 views. Like, what is this? This is ridiculous. And they are not even paying them correctly. So, like, if you want to have a corporation, for example, they would need to pay, like, for links, adjusting thumbnails together and what such. So it actually makes sense. Generating reach, give YouTubers and Twitch content creators codes, maybe get like a 10% discount on your F-Coin uploading if you do this, gift codes for starter packages or whatsoever. Just like being smart and not like doing marketing from 2010. There's actually a lot of Swedish players. And for some reason, all the Swedish players I know are mostly girls. I don't know why. Seems pretty popular about the girls. If the weapon is elemented, can it do extra damage on non-elemental skills like A-Storm? No. It cannot.
You think there's a way I can appeal my ban from Flyff Discord? I don't think so. And based on the name of your YouTube account, it may sound already like you're a bit of a trash talker. I'm a Swede and a boy. Okay. Do you think this game will last long? Well, the survival of the game depends on if they are going to fuck up the cash shop or not, and how fast they are able to release content updates. If you are, for example, if the content upgrades for the content, wait, I lost track because I was answering the question. Well, I guess that sucks for you, Forkin. You could, for example, join my Discord, but if you trash talk there, I will ban you as well. But then you can at least take a look at the news from the official Discord channel. So if they're posting maintenance and such. So now we were at like if the game lasts long or not. So if they are able to release content at a decent pace so people do not get bored in the game and constantly have something to do, then the game will last a really long time, I'm pretty sure. Der Unterschied zwischen den farbigen CS-Sets ist, die gehen von 2 bis 10% Movement Speed. Und die Farben, die halt die höchsten Movement Speed haben, zum Beispiel bei dem Towel-Set wäre jetzt hier orange. What's your tip for a new player that's free to play, like with no buffers whatsoever? Well, then my first tip would be make a ringmaster and buff yourself, I guess. For some reason, the devs in Flyff universe have high egos. Yeah, I guess those egos are 100% undeserved. Like, they made many mistakes already that are really rookie mistakes and a lot of the private server devs would have not done. And yeah, maybe some stuff is due to the gala, but overall, like, they are dedicated, I don't doubt that, but their knowledge about the game Flyff itself is not the greatest. Just like imagine releasing a game without testing all the skills versus giants and such. This is like just the example of a really bad test management. And I don't know, like if you're developing software, you usually use like a Jira backlog. You usually have a team approach that is based on agility, usually with a Scrum framework, something like this. And in your definition of done, you will adjust everything that needs to be tested for tasks to be able to accomplish and to be added to your MVP model. And I don't know how they are programming it or how they keep track of stuff, but it feels really unorganized.
So, yeah. Because if you have a proper test management, stuff like this cannot slip through. And for example, they also didn't do anything about Crucio Psi, even though it was a thing on Southeast Asia. And if they would have done something about Crucio Psi, they would have also initially stopped the Ranger Elemental leveling at pop ranks as well. Which skills are bugged against giants? No skills are bugged against giants. But Strong Wind was really good against giants, and this is something like all old Flyff players know, that stuff like this can be really bad. And for example, they didn't do anything, like anything, so melees and other classes have to tank the giants. So you can basically hit and run the giants, and there are ways to prevent this really easily. But I guess they don't know how to do it. I have no idea. Like, I have all the mine stuff in my inventory, and I would like to get rid of it, but I don't know if I can delete it or not. So if you figure that out, JJ, make sure to inform me. Do you think they will release something new that has never happened before since this is an official Flyff? I highly doubt it. So far the content overall seems really low effort. They could have taken some inspiration from Flyff P servers to actually stay competitive with them and release, for example, different PvP modes, different PvE modes and stuff like this. But they, even in the interview, said they do not want to even look at private server futures and like try to compete with the market. And what kind of approach is this? Like, you have a market that is basically dominated by the private server scene, or like at least it was dominated by the private server scene. They made amazing futures, a lot of quality of life, and really good new PvP modes, PvE modes and such, that they could just copy without putting many effort in, and the players would love it. They would go crazy for it. And they are refusing to do so. So this is really weird. But I guess it's their own decision. And like, I'm bashing them a bit, but overall I like the idea of the server. Like, I'm having a lot of fun. And they do not have to bring out everything at the start, right? They could also have something up their sleeves. But I think most of the updates will probably just be following versions from the PC Flyff with slight and minor adjustments. Oliver Pischke, nein, der Kollektor geht nicht kaputt. Den kannst du bis plus 5 upgraden ohne, einfach nur mit Power Dice 8, aber zurzeit ist Kollektor plus 4 und Kollektor plus 5 das gleiche, also lohnt sich plus 5 machen nicht. Can't you just root giant with Psykeeper like in the old days? No, this is not possible, because the giants have a shade buff that basically makes them immune to CC after they received a CC for a time. The advanced AoE Ranger guide is already available with the channel membership, Joe. There's all information you need regarding this. Jess, take a look at the Psykeeper beginner guide. There it will explain you which skills are good to use, cause if you are a mage, you do not max only one skill to level. You have to do different skills and options to have the best damage against the element of the monsters you're fighting. Yeah, Riley, I'm also your same opinion. If they would not release anything new, it would be lame. But so far they also didn't release anything new, so, and they had years to get to this point. So
My hopes are not high, but if they do it, it would be really good. No, giants are not immune to CC. If you CC them once, they then receive a buff that makes them immune to CC for just some time. And then after the buff is wearing down, you can CC them again. Wait, I'm in the middle of switching to Magician or continue my Ranger. Any advice? My advice is play what you like the most and stick to one character every time. Do not ever switch. Monka Eternal. Why should that be abusing? This is just the stupid system they created. So they basically made players doing uploading on new accounts to receive the bonus instead of like just making a good bonus system onto one account, so they could just upload on the same account all the time. Like, that's just their system. There's nothing about abuse or bug or whatever. It's just a really bad payment method on their side. Especially teaming up with this X Solar thing, that after like doing like 5 or 6 purchases, it even blocks you from doing any more purchases. And I think it's my business how much money I want to spend on the game and not their business. They should be happy if I will spend. If I want to spend 1k at once, dude, why don't they let me? Like, it's my money. But why should people buy more F coins this way? If they would make a good payment system without the top-up bonus for like those first timers, it would be exactly the same amount they would getting. Maybe even more, because people are annoyed by it, doing new accounts and stuff. Du kannst, ja, ich will mich aber nicht entblocken lassen bei X-Solar, ich will erst gar nicht geblockt werden. Was soll denn der Unfug? Also hatte ich noch nie erlebt, dass ich bei einem Spiel nicht so viel Geld reinschmeißen konnte, wie ich wollte. Also, richtig weird. Yeah, it might be I don't know. I have read the terms of service and I've not seen anything that it is against the rules. And since everyone is doing it, do they want to ban the customers that are actually paying for them? That would be ridiculous. So they would basically be banning their whales if they would do this. Like, that would be like the dumbest decision of a company ever. How much penya do you make an hour on average just farming monsters? I make about 4 million an hour with my character. It's not a lot. But I'm also not having any drop luck. Okay, last buffs before I will go and grab something for lunch. And I actually would always say walk the dog as well, but she is so sleepy. I don't think she wants to walk.
But it really hit the economy. How did it hit the economy? It doesn't matter at all. Like, your understanding of the economy is wrong. If you would get 20k for 100 euro instead of 40k, all that would happen that the in-game prices would have adjusted. It doesn't matter for the economy how much you get for the cash at all. No, economy starts on day one, instantly. And it's normal that prices are evolving over time. And in Flyff, for example, prices rarely ever settle. Because they do not provide any good pennier things and stuff like that. So it will always increase over time. On other games, you sometimes, if they have designed well enough things for the in-game money, then they reach a state after release where everything is balancing out, and you have like fixed prices for such that stay for a long period of time. But in Flyff, this will not happen, I'm pretty sure. Is it worth playing on official Flyff? If you mean with official Flyff Universe, I would say yes. On PC Flyff, I would give it a heavy no, cause it's full of duped stuff. And here now we can say something positive about Flyff Universe. So far there's only been one successful dupe attempt I know of, and they fixed it immediately. So pretty good job on this so far. Not sure if some people are secretly doing it and like laughing their balls off now that I just said this, but you cannot notice anything in the economy about duped items or like absurd amounts of pennier people certainly have. So I hope their security seems to be decent so far. I've already seen a bunch of people that got reported for botting, and they were clearly botting. But I think that's a minor issue. If they want to get rid of all those gold selling websites, they could do it really easily by just adjusting the level to be able to use the chat to level 20. And they would get rid of those kind of spam creations. What economy, you asked? Have you seen friends who doesn't top up and simply be left behind by the player? But that has nothing to do with economy. This game is a pay-to-progress game. And the prices do not matter at all. People that pay more than others will always be ahead. And this is the same in every MMO. If you want to be playing games where money or like your social status and money doesn't matter, then make sure that you're playing something like a MOBA, League of Legends and such, where everyone is equal and the only thing you can buy is cosmetics. But as soon as you're going into MMO, it's always money involved, instantly. Well, yeah, there are people that are overpricing, but no one forces you to buy it of them. You can just buy stuff for your own price, and they cannot dictate the price onto the market.
they do not have enough money for it. You would have to have insane amounts of cash to actually be able to manipulate the market at the current state. How do you get the element effect on your weapon? As you can see right here, we are having fire plus 9 onto the yo-yo, and you can get the take a look at the upgrade guide that's in the channel. It will explain you exactly how to upgrade the element, what you need to upgrade the element, and what the strength and the weaknesses are of the element. You basically have all information in one piece. Yeah, Miro, you're right. The earlier you start onto a release and an MMO, the better it is if you're a free-to-play player. The longer the game is out, the harder it is to find success as a free-to-play player. Yes, you can switch from old to new claw by... Oh wait, where was it? Random? No. Oh wait, it was protection? Okay, well there is a scroll. I don't know what it was called, because I haven't used it. Something with like effect, I think. Yeah, a scroll of upgrade effect, there it is. It's only 100 F coins, and it allows you to change your claw from old to new. And if you want to know, or if you want to preview the claw, so you know what it looks like, in your official Flyff Discord, in the media section, there are pictures of all claws available. And you can then choose what you like. Free-to-play players are more richer than whales. Yes, definitely. There is a lot of free-to-play players that have a lot more money because they are not investing their time into leveling. So maybe they made like some kind of level 70 plus character to farm historic weapons, and they've been farming historic weapons ever since and sold them for huge amounts of F coins. And those players that have been giant hunting at certain spots forever, I'm pretty sure they are a lot richer than the best whale on the server. Kannst die zwei Randoms kicken? Welche sind die Randoms? Uhu und Hasarin, die kenne ich jetzt nicht. Aber ich habe hier jemanden mit einem Leech, der auch levelt, wo ich level. Okay. Ist raus. Danke. Du kannst auch einfach, muss man nicht schreiben, ne? If you're on a low budget, AoE is always better, because you can play hit and run Elementor that basically needs almost no gear at all. Because you do not get hit, so you don't need any survivability and such, so it's pretty decent. You can do giants, you can do it solo, you can do it in a team. You can level pretty close to your drop range of monsters, kill a lot of them really fast, which will result in having more NPC drops and such. AoE is overall the better F2 play class for sure. Yeah, fair. Reselling, like I already made a Penya guide that shows you exactly methods to like maintain money, and reselling is by far the best option. Then thank you very much at Arich for the 5, I guess that's pounds. You're welcome. If you have any more questions about leveling, feel free to ask. Gibt's mal ein Video, wie man am effektivsten levelt, Partyanzahl, welche Scrolls, Abstand zum etc. Es gibt schon eine Level Guide. Die Informationen, nach denen du alle fragst, ist so individuell auf Klassen bezogen, auf dein eigenes Gear bezogen, auf dein Team-Setup. Das ist was, da kann ich eine Frage zu beantworten, explizit, wenn du eine genaue stellen kannst, aber dafür wird es keine Guides geben, weil da müsste ich
keine Ahnung, für jede Klasse einen Guide machen, für jedes Team-Setup einen Guide machen. Das ist extremst unlukrativ, weil sich mit einem Patch davon quasi dann so nachher 10 Guides inaktuell durch einen Patch und dann ja, werde ich wieder geflamed, weil irgendwas nicht aktuell ist. Okay, so I will grab some lunch now. We will just finish the questions that are still to be answered, and then I will turn off the stream and grab something to eat. And if the dog stops sleeping, we might have a walk. Okay, what element should I pierce my weapon with? Level 46 to 60. Gonna use Empower Weapon skill. If you do not have the funds to change your element all the time, only make it +1 so you can use the skill and that's it. Because you always want to use actually the element change scroll to have the perfect element against the monster you're fighting. And if you have the funds to go with like a high upgrade, then there should be no issue to switch as well. How does it make sense to upgrade night weapons on AO build? Like, does the skill scale with weapon damage? Yes. If you upgrade your night weapons, you will do more AOE damage. Wie viel Decks sollte man als 75 Yo-Yo Jester mit His Yo-Yo haben für genug Crit Rate und Attack Speed? Naja, genug Crit Rate und Attack Speed ist 100%. Du städtest einfach so viel Decks, dass du das hast. 60 Level. Play Rayscrown or Common Set? If you are going 1v1 auto attack, I would probably go with a Common Set. If you are able to afford to upgrade it high. How much is Green Elf set? Currently about 70 million. Tust mir leid, wie oft du alles wiederholen musst, Wahnsinn. Yeah, I will invest some time to make a little overview that is going to be in the top right corner that answers regular questions, so it's not too repetitive for people that are watching. Did you have extra food, sir? Please do not beg for items in the chat or I will have to ban you. Anyone reached 120 yet? No. The people are still a bit away from 120. How much for a hypersuit +3? It's currently about 2k, maybe lower if you're lucky. Elementor best for AoE, mobbing, giant hunting without any good gears? Without any good gears, I would say yes. Kommst du danach nochmal online? Ich werde wahrscheinlich so gegen 2 Uhr wieder online sein. Außer wir machen Giant Hunting oder sowas mit der Gilde, weil da kann ich leider nicht streamen. Weil wenn ich beim Giant Hunten streame, klauen die Leute die Gigs mit Absicht. Okay.